Ciao, ciao. Oh no. No. Just kom hem eller? Det är ju nice. Vad mycket vi ska göra alltså. Jesus. Det finns en hel del att göra där. Det finns ju det. Ja, så här. Alltså jag har gjort det smartaste någonsin idag alltså. Vad gjorde du då? Ja, nej, det var en jävla stängsel som jag höll på med. Den jävla skiten satt fast i backen och sådär. Då var jag så jävla irriterad. Så då tänkte jag, fan nu jävlar ska skiten loss. Och drog till så ut i helvete. Men det var ju bara den lilla tanken att jag totalt glömde bort att det var taggtråd jag drog i. Nej. Ja, det kan man säga. Jävlar vad rädd jag var. Det är långt innan du kommer till den historien då. Hallå? Ja, vänta, jag står den här, jag har inte vad säger det, vänta. Jag står just nu. Revelio. What the fuck? Tjej som lät som fucking killen pratar, vad i helvete? Ja. Can't catch me. En bartender som låter som en kille fast det är en tjej. What the fuck? Coolt, här är de jävla tavlorna som rör på sig. Eller ett par stycken i alla fall. Ja, de finns överallt. Jag ser det. Revelio. My family and I. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it,
You all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Vad var det du sa för någonting? Well, it seems that we are in dire need of Hur långt reviews. det har kommit. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. 4% står i level och... Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Om det är det som är där nere, om du trycker på option så står det... Jag har inga, jag har inte en casting. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, Va? right? Jag vet hur långt jag kommer. Och den jag kan inte kolla nu, jag är fortfarande i casting. So why don't we have our newest students start us off? Very simple. Så, vad säger du för något? Hur ska jag kunna kolla det du sa? Jag vet inte hur många quests, main quests och sådana där grejer har du gjort där. Liksom hur länge spelar du igår, hur många timmar du spelar? Någon timme. Igår. Lite grann körde jag. Jag vet inte hur jag ska kunna kolla det du sa. Men ja. Quest, jag har mest gjort quest. Några sidequests har jag väl gjort också. Jag vet inte. Vilken level är det då? Va? Vilken level är det? Ja, level 4, jävlar, det har du kört jävla mycket med. Jag är fortfarande level 1. Jävla mycket, det har jag inte gjort, men okej. Om du är level 4 redan? Nu gick jag upp i level 5. Då måste man få jävla massa XP utav questerna. Ja, man får tydligen det, ja. Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible. Now, stay focused. Alltså va? Vad är det jag ska göra för något? Excellent control there. Not to worry. Jaha, jag ska få den att stanna. That's it. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us review. Ja, klart som fan, man börjar med 50 alltså. There we go. Splendid! Jag har redan varit i en liten bossmatch, eller jag har varit också.
Ja, det har inte ens jag. Jag håller på att lära mig någon jävla... Fan är det jag har lärt mig någon ny spell eller vad det är för något. Kan du flytta på det så jag kan se? Vilken spel är det? Där jag kan dra grejer till mig. Ja, den heter något. Oh my Man läser god! Nej, jag fick den fortfarande. Nice. Bara för att du har valt... Man läser olika spel. That Det is är how vilken it's man väljer done. utav de här... Ja, jag lärde mig... Fuck, kan jag se vad den heter? Se om jag kan kolla om det vad den heter. Luminous måste du ha lärt dig, för det är standard här framme. Den lär man ju sig precis i början. Ja, precis. Och så när det... ja, jag har 2-3 andra i alla fall. Ja, än så länge. Jag vet inte hur fan jag ändrar. Jag vet inte ens om man kan se alla spells man har. Eller som det finns en sån här grej där du kan se. Jo, vänta här nu ska Då vi se. kan man där. De är låsta. Du trycker på sidan. Om du ser R2 där till höger. Du trycker på sidotouchpanelen till höger. Då ser du alla. Du kommer låsa upp. Ja, jo, jag vet, men jag kan ju inte se vad jag ser ju inte vad de heter. Det är Nej, det. det får man... Det är det jag hade velat sett vad den hade hetat. Den hette ju någonting med A. Va? Hur Jag ser fan? alla vad de heter. Jag ser de som jag har låst upp och de jag inte har låst upp. Okej, det är inte jag. Nej, men kanske för att du kanske måste en liten bit innan du kan se det kanske. Asio lärde jag mig just nu, gjorde jag. Vad heter det? Asio. Och den gör En bra grej till mig. bra grejer till dig, jaha. Ja, då har du någon sån grej som inte jag har. Jag har grejer så jag kan putta bort. Let us make this a bit more interesting, shall we? Vad gjorde du nu för mig? Man lär sig tydligen olika grejer. Lådor så, I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. som man kan... Wow, det är stort. Lite knäck och skuggan av mig själv alltså. Ja. Fuck, jag glömde bort. Okej. Nice. That's it. Men flytta på det. I never do that. But try not to be nervous. You are doing quite well. Nicely done. Watch this. Om du puttar ut mig. Det var det jag tänkte. Fan. Jag blir där i. It's done. Do not think I will start going easy on you Jag now. springer runt där alltså. Jävla. Nej. Nej! Alltså jag glömmer helt bort att jag måste sluta. Okej, nice ändå. Jag glömmer helt bort att jag måste släppa för att... Remarkable. Jävla slott det där var. Alla. Very good, both of you. Well done. Heter den, vad det heter. Sevärdheter, eller vad heter det? Alltså de har lagt in så mycket grejer att se liksom. Ja. Class is dismissed. Alltså, Gather det är your inte things alltid on det the way out. kanske är något i mission, men alltså så mycket att titta på. Good game back there. I must Jävla admit, vilka vackra miljöer. I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here.
Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Ja. Jag har sett många olika kistor, men jag vet inte om det är sån syssla du pratar om. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly. Ja, nästan aldrig ens But var I inne did på have to learn kartan. how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Men alltså Kenneth, jag är ju precis börjat nästan. Jag är ju på första lektionen bara. Det enda jag gjorde var sprang till lektionen. Jag har inte hunnit gjort någonting annat. Du var ju utanför innan jag var ens utanför. Men det var ju igår jag stod vid en jävla fontän och pratade. Det var ju cutscenes hela tiden. Jag fick ju inte gå runt någonting. You can cast spells without a wand. Oh yes. I find wandless magic Ah, to det be fick much inte jag. more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use A word, if you would. if you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Jag fick en trofé. First class student. Hello there. You're the new student, aren't you? Så först. Hello. You wanted to speak to me. Class. Samantha Dale. I've been eager to meet Ja, det var you. den jag har. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. New quests available. Men jag tror att nu ser vi den här questen du pratar om. Nu ska vi se. Det kan ju vara så att den är liksom typ under dig eller något sånt där. Kan det ju vara. Det är en katt. Things in the dormitory without a mug or a belly charm. What? It's highly logical. Oh, Slytherins are lucky. And then the werewolves join the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. Oh my god, det är så mycket som händer runt omkring. Basil Flack. Oh, fine, fine. Oh, vad är det här för något? Bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flag? Jag har redan... Vänta, va? Är det en secret? Eller? In trouble you will be, but you
can't give Peeves a smack. Ja, men jag vill She inte says it's a klappa boot, dig. and he says it's a flag. Ja, inte det jag vill jag. Jag tror det You'll stod... get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flag. Oj, You're okej. all in trouble, Professor Flag. Okej, jag fick en collectible tydligen. Ja. Vad ser du om du har fått collectibles någonstans? Trycker på options, sen går du till collections. Collection har jag fått en hel del. Ja, Vad är... Jag fattar ingenting av den här alltså. enda collection jag inte har fått. Revelio. Två grejer jag inte ser jag inte har fått. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Traits. Alla de andra har collection. Lumos. Men hur... Jag skulle kunna tända den på något sätt, så tänder jag den. Oh, wow, vänta, va? Vad trycker jag på knapp? Så va? Ja, här kan jag se. Oj, jävlar vad många spells det finns. Och här finns de här 3 förbjudna spelsen. Avada Kedavra, Crucio och Imperio. Det är ju de som är förbjudna. Och om jag har fattat det här rätt, Ken, de 3 förbjudna spelsen, blir du påkommen om du använder dem så kan du få åka till Azkaban, har jag för mig att det var. Var någonstans såg du det? Kika på höger fil. Ja, men det var det jag sa förut. Ja. Jo, men det där, ja, just det. Jag kunde inte göra det på... Azkaban om man använder grejer på fjäsen. Jag för mig, jag såg det på TikTok när jag kollade. Du kan använda dem, men om du blir sedd, att du alltså liksom folk ser dig använda det, då kan du hamna på Azkaban. Sen om det stämmer, det vet jag ju dock inte. Men det är 3 förbjudna spel i alla fall, är det. De 3 längst ner. Jag vet det där. Avada Kedavra, Crucio och Imperio. Coolt. Man läser dem där, och när man läser dem, det är en annan fråga. Ja, det är en annan fråga. Jag vet i alla fall att jag ska gå där. Jag tror att det hänger med storyn hela tiden att göra. Det är bara lite stora storyn så kommer du hela tiden. Kommer ut av sig självt. En sidequest gäller att göra. Level 1 lock. Här kan man nog missa saker. Om man inte gör sidequest. Finns det en tredje sån där? They call it chemistry. Jag gick ut utanför klassrummet där, så hittade jag direkt en secret. Eller inte en secret, men ett pussel. Men hur man gör det här pusslet, det är ju en annan femma. Inte en lekas aning. Jag tror att ska den här vara enhörningen? Den här kan inte bli enhörning, okej. Jag vet inte ens hur man... Det där pusslet var jag på. Jag var på ett jävla pussel, men de var så här... Men det gick inte att rubba, det gick inte att göra någonting. Jag kunde inte göra något. Jag kanske inte skulle göra det. Det gick inte. Jag trodde det var något jag kunde göra, men... Är det den här dörren där det är olika symboler? I helvete skrik. Är det plötsligt så pratar om eller? Va? Det är en dörr med olika symboler. Ja, jag tror det. Ja, jo. Ja, det är där jag också är. Det finns ju på höger och vänster sida finns ju grejer du kan liksom rulla på allt det där. För mig gick det inte att rulla på dem. Alltså jag kunde inte göra någonting. Jaha, jag kan rulla på dem. Jag har dock ingen aning om vad jag ska vara, alltså vad det är. Där uppe är en 0 och sen är 3 frågetecken, 5 i mitten. Inte en lekas aning vad det där betyder. Any news about the dragon near Pitterpond Ford? Be enough to make me move. Nice to see you, my young friend.
Where's a Fig's classroom discovered? Eller va? Hej på dig. Wow, hej! Okej. Vad är du för en liten... Rebellion. En jävla kista med ett öga som hoppar runt omkring. Jag tror inte jag kan öppna det än. Jag ska att det fanns en kista här borta dock. Där inne. Där. Okej. Off on another adventure, are we? Jajamän. Du, hörde du. Chasa inte bort mig. Rebellion. Level 1 lock. Oh, vad hände där? Okej. Aha, här var klassrummet. Men, okej. Jag komma upp där. Det är ingen ställe man kan komma upp till. Vad fan, ingen jävla... Jag kan inte flyga. I've always said that travel broadens the mind. Haha, jag får lära en Leviosa. Leviosa. Ja, det är om jag går till den här klassen så kan jag lära mig den just nu. Men det är inte Leviosa, det är Leviosa. Stop it, Rush, stop. Det är okej, det där är inte creepy. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little.
Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent. Good. Now, well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Vad fan är Protego för något? Är det en skölden eller? Ja, det är det. This can't be your first duel. Let's just say I'm a prisoner. If only all of us could listen to this again. I do just like this duel. Try to anticipate your opponent's next move. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, Fan vad ont med fingret. things from you. Jag kan inte göra något annat än att klaga om from det. my students. They are capable of achieving it. Jag kan inte liksom, det är inte så att jag kan läka det snabbare. Men det känns bättre om jag klagar om det. But battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Ooh. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind.
Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Luke and vadå för Till next något? time. Luke and Brattleby. What are you up to now? Bum, 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 bum. Levioso. Whoa, cool. Ja, så kan jag inte få den där. Jo, jag såg att jag hade någonting i mitt inventory. Hej på dig. I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you praxia mole? Haunted Toilets. Det lät intressant. Ja, när lär man sig level 1 locking? Det finns ju olika grejer där du kan ta dig in på liksom så här, fast det är lås. Det finns ju spells som är något sånt där. De dyker upp överallt för mig. Revelio. Det där ser ju inte trevligt ut. Okej, nu är detta. Fightas med den där jäveln. Ja. Varför rör du på huvudet för? Såg det där? Här är du. Sluta med det. Ja. Va? Helvete. Ja. Revelio. Bra så det här spelet. Ja. Okej. Revelio. Leviosa. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. En liten jävel kvar. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring?
Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Yeah. Break through yellow shield with control spells like levitation spell, so target locked. Okay. Ah, fuck, jag tog på det. There goes my wager. Nej men, varför kan jag inte... Det är det jag tänkte. Ja men alltså bra. Jag försöker få alltså, nu går det bra. Ja men alltså. Ja, det där var ju inte den bästa matchen. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. I hope. Revelio. Oh, hello. Nej vänta, vad fan var den? Den här gjorde att det drog emot mig. Men det, jag måste säkert ha något som sölar ner tiden. I'd rather go alone. To a dance. Finns vad? Åh, jag undrar, finns den? Transformation. Oh my god, du kan transformera. Nice. The Guardian Leviathan. Nej, finns inte den. Jag är ledsen.
med kistor med ögon på. Det är det jag sa förut. Har du sett dem också eller? Ja. De hoppar ju runt och håller på liksom. Den finns inte. Nu vart jag lite ledsen ändå vart jag. Den här jävla Harry Potter fucking skriker förut. En annan det var Expecto Petronium. Ja, den får vi inte. Nej, jag kommer inte ens ihåg vad den spelen gjorde egentligen. Ja, du vet fan. Det var någonting i alla fall. Det var någonting att hela skärmen var vit i alla fall. Ja, precis. Typ det, ja. Jag tycker det bara liksom såhär fastnar i huvudet på en liksom Expecto Petronium. Men fan, jag kommer ha skitsvårt att välja vilka spells jag ska ha allt det där. Alltså du kan ha 4 stycken spells på samtidigt. Alltså det finns ju hur många olika som helst. Just det. Va? Kan du sitta och mata henne lite med godis medan jag går på toaletten? Vadå då? Hon sitter i buren. Varför då? För att vi ska vänja henne med den. Revelio. Jag har för mig Kenneth att det vänta. Så trycker jag fel knapp igen. Jag för mig det ska väl finnas en. Nej, inte den. Nej, inte den. Inte den. Inte den. Det kanske inte finns. Jag för mig det ska kunna finnas en grej, alltså en spel som gör att liksom att du kan, som för exempel om det är en illusion eller någonting, ska du bli av med illusionen, men det verkar inte finnas. Jag kanske blandar upp det också med någonting annat. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Yeah. Oh. Oh. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor.
What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with Ja, just det, Kenneth. Fucking Expecto Patronum. Det är, de tar ju bort så här, lurar bort demoner och sånt där. Han använder ju den för att ta bort, vad heter de här jävla svarta spökena som är på Azkaban? Vad fan heter de? Ja, just det. Precis. Det blir skitbra. Fan, vad heter de? Nej, inte dementorer. Jag kommer bli galen om inte jag hittar på vad de heter. Eller heter de dementorer? Vänta, är det fucking, nu måste jag googla dementorer bara för det. Ja, men se på fan det heter de. Shit. Jävla Harry Potter-nörd, Dennis. Va? Va? Men Harry Potter-nörden, vad säger du? There's an Ollivanders in Hogsmeade. Jag just bara då jag sitter och streamar. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Det är någon roll man får med sig. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Butterbeer, ja. Inte så, men det låter fan inte gott. Butterbeer. Nej. Smöröl. Nej tack, jag tror jag klarar mig. Jag ger dem till studenter liksom som är på. Smör liksom, ja. Fan vad du växer jag plötsligt. Va? Bra. Ja, de gör det. Alltså, jag tänkte liksom bara, är det jag som är galen eller fucking växeltränarna? Nej, de ändrar form till och med. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending Jag är charm plantor, de måste säga. fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Vad är det för task? This is the right area.
I wonder where the flying page is. Revelio. Ja. Levioso. Revelio. Hur fångar jag? Just det, kan jag... Visa mig. Där har vi det. Okej. A flying page must be around here somewhere. Revelio. Only a new studio. Brilliant. I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Wand at the ready. Remember, your wand Oh, is yeah, the Lord. conduit of your magic. Reparo. Eller reparo, eller reparoro. Reparoro. Very good. If you would like to practice I am, mending something, have a go with that broken statue in the alcove. Allegedly symbolized heart. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Revelio. Det är någonting där borta. Ta mig in där då. Här. Okej. Och det är en till sån här jävla dörr. Alltså jag fattar mig inte på de här. Alltså ska det här typ vara typ som någon sudoku-grej eller någonting? Alltså jag fattar ingenting. Det måste ju finnas flera såna där i närheten. Där uppe finns en till. I enjoy divination. Revelio. Vänta, fuck, det var ju det. Där är ju den där. Sometimes I'm not fully sure if only teaching us. Alltså det måste ju finnas fler. Revelio. Off on another adventure, are we? Quest, men det var inte den jag skulle göra nu. Jag hade gjort en annan jävel. Men alltså, åh. The 5 lads I share a duel with don't accumulate half the mess my one sister makes at home. Nej, vad fan var det där? Irriterande. I'm convinced that behind her rod. Det var vad jag gjorde. Nu blir jag irriterad. Vad fan. Ja, så är det här. Ah, biblioteket. Revelio.
på med. Fan, måste jag du vet roterande globar det finns att rotera på. Ja, jo, jag har också sett det. Hur många det finns alltså. Det finns väldigt många, ja. Det är något speciellt med dem, så jag snurrar på den där bara för att... Det kan ju vara något som kommer ur dem. Ja. Jag vet aldrig. Kanske en trofé så ska jag kolla efter tillräckligt många. Eller snurra på tillräckligt många. Får man det kanske? Det är omöjligt. Ja, nej, jag ger upp på den där skiten. Jag vet inte vad de här dörrarna är. Jag hittade en till sån här dörr, gjorde jag ju. Ja, jo, men alltså jag förstår mig inte på vad... Possibly be as difficult as it seems. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that's of... Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Hej, Mrs. Spöke. Mrs. Spöke. Ja, du har redan hittat spökena, du. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Revelio. Oj, spökena. Revelio. Och jag ser dig. Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Det vägar överallt. Och det är grejer överallt. Så man anar ju att det är massa skit att låsa upp ännu mer här. Det är dörrar med lås överallt. Det är ännu mer ställen man kan komma in i. Va? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Okej. Revelio. I'm not flying on a broom. I prefer the safety of a freshly born parent. Everyone comes off that broom. Then in the end, it didn't shrink. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. Tack så mycket. All very logical, I suppose. Den här. Pity I was so Lewis close Hamilton. to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Katter, ja. Så in i helvete. Kryllar av dem. I should have seen that. Någonting med den där katten Tror du om katten tillhör ett av beastsen? Alltså ett av de här... Kan vara så, jag vet faktiskt inte.
För om du trycker på options och så bläddrar du i boken, alltså du går till något ställe där så ser du spindel där till exempel och du ser... Tro mig, jag ser det, ja. Va? Fast jag vill inte se det, fast jag ser det, ja. Precis. Det är mer spindlar, det är en andra djur. Ja, jo. Fan, jag vet ju vilken jag kommer tämja. The fuck? Ja, hur man nu gör det. Ja, det får vi säkert lera. Vi får säkert lera oss det senare, Kenneth. Vi får nog lera oss det senare, ja. Ja, man. Det är en jävla massa att göra innan vi ens har fått den där jävla fucking trollkvast. Alltså va? Wow, vad hände där? Vi kan flyga runt och göra det. Det trollkvasten fick man i... vad fan var det någonstans? Senare, ja. Tredjedel in i spelet fick man den. En bit in i spelet, ja. Man har väl en massa skit att lära sig först. Ja. Jag gick fram på, det var 2 stycken statyer. Och så var det en som hummade. Då slog den ena statyn, eller inte statyer, rustningar. Då slog den ena rustningen till den andra. Wow, vred du? Okej, hej. Hello, looking for Velia. Vissa karaktärers röster stör mig alltså. Det låter ju skitskumt. Ja, där är ett spöke. Sen är det ett spöke. Hej. Mörk kille som har någon jävla vibrator när han pratar. Va? Vad fan sa du? Skitskumt jävla röst alltså, när han pratar. Han har vibrator i rösten när han pratar. Ja. Barkärring som lät som en kille när hon Not pratar. at all. Ja. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Den här katterna ser ut som en jävla egyptiska katt. Jag vet inte fan vad det är för jävla katter alltså. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh, what's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Ja, okej. Jävla trumpetblommor. Revelio. Nej, det ska jag faktiskt. Va? Det är trumpetblommor. Mm. Ja, du ska gå på ett ställe va, så du hittar massa grejer när du går runt. Oh Jesus, ska man gå ända till... Gud vad långt.
Vad långt du måste springa. Följer du en mörkhyad tjej just nu? Jag valde att följa henne. Jag fick välja mellan att följa henne eller följa en annan. Ja, precis. Ja, du gjorde samma som jag då. Jag valde också den mörkhyade tjejen. Jag vet inte varför, jag bara gjorde det. Jag visste inte ens att det var hon som var mörkhyad. Jag bara valde tjejnamn och så valde jag den istället för killen. Det var en kille man kunde välja också. Ja, Sebastian. Kunde jag välja i alla fall. Jag tror du kunde säkert. Många sådana där jävlar fanns att lösa alltså. Shit. Ja. Okej, det här har jag fan inte varit. Jag hittade en glob jag inte kan snurra på det va. Okej. Ja. Här nu ser jag Kenneth, nu vet jag hur du kan se progress. Tryck på option. Sen går du ner till challenges. Sen där har du quest. Och field guide pages och ja. Quest är 7% för mig då. Ja, jag har 5%. Field guide, jag har 5% på quest. Sen har jag 9% på field guide. Jag har 7 ja. 7. Look, from the forbidden forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. The forbidden forest. Där vill jag gå in. Poppy's already seen the hippogriffs. Absolutely. Likely already named them too. That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? Återigen de här fucking trumpetblommorna. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. There's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Guide pages in Hogwarts. Jag hittar alla 8. Okej, nice. Aj. Fan. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? Ja, de där hästarna ska ju bara vara osynliga. Vad fan, man ska inte kunna se dem. Well, I certainly learn a great deal in class. Much can be gleaned outside of the castle walls. Ja, hon har ju en... som inte andra kan se kanske. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite hon har ju en specifik grej, har hon ju. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland. But it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Collection updated. Puffer, vadå för? Oj. Skit mig. Okej. Njong. Hejdå. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Von Eye. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? I mean, guys, ugly and airy and terrifying.
I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon, a demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There's much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. Fuck. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and... a new wand. Of course. You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Wow, det var långt. Merlin, blooming beard, not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Jäklar vad trollstavar. Sir, I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Alltså. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Okay. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Ooh, that's the nicest. Okay, never mind. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Jag får göra min egna wand. Nice. How intriguing. Och just det här som är liksom är att jag kommer ha den här resten av spelet. Jag kommer aldrig kunna göra om den. Curious indeed. Jag kommer inte ihåg om det är så.
Jo, det är så. Det är redan fått bekräftat. Jag kan ändra den då. Men okej. How intriguing. Du kanske, spetsen kanske du kan göra någonting åt. Jag kan i alla fall customisa om igen. Curious indeed. Nu var frågan vilken ska man ta? How intriguing. Funderar på kanske ta den där kanske. Curious indeed. Alltså att det finns fast travel annars har man fan knäppt. Ja. Vad fan är angilding för något? Ja, jag tar väl angilding för den då. Curious indeed. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Why are you making this spell? How intriguing. The hair of a unicorn serves as a core of one cone, known for producing consistent magic. The feather of Phoenix serves as the core capable of producing a great range of magic and producing powerful magic. Ta draken då. Tar vi. Curious indeed. Oj då. Fan, det var ju Harry Potter som sprang. Helvete, han såg precis som Harry Potter. Ja, jag vet, det är flera stycken jag har sett som faktiskt ser ut precis som Harry Potter. How intriguing. Kommer nu seende bland trollkarlar. Ja. What do you think? Skulle det inte komma någon typ Harry Potter-serie? Alltså, jag vet inte om det var Harry Potter, men i alla fall en serie som den världen. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Så, vad sa du för något? Jo, Harry Potter-serie, eller typ en serie som handlar om Hogwarts. Skulle det inte komma någon sån? Eller kanske redan finns? Det är ingenting jag har hört om i alla fall. Jag vet inte, jag har hört det. Och det finns olika hem. Va? Det finns olika handles du kan använda till din wand också, så jag.
Revelio. Hur ser din trollstav ut då, Kenneth? Va? Hur ser din trollstav ut då? Skicka bild på den. Hur är mitt? Hur din trollstav ser ut. Och hur fan är man tittar på det då? Du går in på gear och sen så kan du gå in på wand handles och så får man se hela trollstaven där. Jag kan skicka en bild på min trollstav. Jag valde. Jag kan ändra ut, jag kan sätta handtag på den om du vill. Ja, jo. Handtag, men du kan inte ändra själva så formen hur det är, alltså hur själva trollstaven är. Nej, det kan jag inte. Nej, det var det jag menade förut. Vänta, jag skickar en bild på hur min ser ut. Ja, jag skickar min. Vad skickar du den till mig eller till hela partyt? Nej, bara till dig. Jag valde min att den skulle se ut sådär. Uploading. Den ser väldigt lik ut min. Gör den? Vänta, valde vi? Nej, nej, färg. nej. Lite mörkare. Nej, vad fan med oddsen? Oh my god! Jävlar, vad fan? Jag har inga handles. What the fuck, var har du fått dem ifrån? What? Du får dem bara när du spelar. Det var ju missions och jag grejer. Jaha, okej. Ja. För jag glömmer fan bort att du har kommit en bit längre in än vad jag har gjort. Ja. Ja, men för fan, alltså, odds att vi väljer samma, det är ju fan galet. Ja. Vad fan fanns det? Fanns inte typ 6 stycken olika wands alltså? Det ser konstigt ut, så därför jag valde den där. Jag vet inte varför, den påminner väl mest om Dumbledores den där, det är därför jag valde den. Jag menar att den påminner om Elderwanden? Ja, något sånt. Det var den som, vet jag, han jag kommer fan inte ihåg om det var den dagen. Var jag ska fan, jag glömde bort vad jag skulle göra. Beasley supplies. Vad skulle jag göra då? Det var det jag också visste. Visit the magic neep. Visit tombs and scrolls. Jag ska göra någon. Tombs and scrolls. Jävlar, den vända där nere. Win 2 rounds of crossed wands. Okej. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today?
feel free to take a look at the rest of my inventory. Well, yeah, I Or do come back another time if you're in a rush today. Focus. Han som ska möta någon träffare. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Revelio. But there hasn't been a dragon in history worth losing a head. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at Hur its fan, att purest. spela det här får mig skitsugen att kolla om på Harry Potter-filmerna. Of course it is not without complexity. Jag måste fan se fantastiska vidunder också, måste jag fan se. Stay the course, and you could soon impress. Det är ju samma universum, men det... That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I too seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like Se vad finns de att kolla på någonstans då? or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. HBO, Nothing like being able nice. to grow your Finns own allihopa där. ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Nice. Jag kan kolla på alla tre. Två på de första, två på HBO och den tredje på Apple TV. Ja, jag har HBO också. If you're interested, Ja, jo, jag vet. feel free to take a look around. Och det kan du också kolla på den. De två första fanns på Apple TV, fanns den andra på. Well, that's everything. Better go and find Natty. Ja. Harry Potter, de filmerna allihopa har i princip sett så jävla många gånger så jag kommer ihåg. Ja, det är samma här. Det blir nog... Och se den där andra, de däremot är inte mycket mer utav. Jag har inte sett någon av dem alls. Jag vet det alltså. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one.
I like it. Do more of it. Look, he's faltering. Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Whoa, okay. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Repair. Oh, hello there. A moment if you... I will see what he wants. Good as new. Revelio. One less thing for Officer Singer to worry about. Lucky they didn't do much. Revelio. Ja, kul. Jul. Låt in dig själv, kärnjävel. Vad är det mer som är skadat? Jaha. Väldigt tänkt sig, för nu vibrerar kontrollen hela tiden. We were just talking about you. Fastnar på vibrator. Ja. Ja, du vet hur... Ja, jag vet. Det bara... Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time.
What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, welcome to peruse my shop at your leisure. Nej, men inte samma sak. Okej. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Jag tog papper. Så där var det. Uppdatering på Rainbow då och något annat jävla spel. Såg det. Fortnite också var det uppdatering. Jajamän. Fortnite är det här gubben du snackar om att man... Fan var det? Kommer inte ihåg det. Extra challengerna där. Geralt of Rivia har kommit ut, ja. Vad heter det? Geralt of Rivia, Witcher. Ja, Witcher, just det. Så var det. Man kan köra det för att få låsa upp honom. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Vänta, vad? What the fuck? Bro, hon har ju fan en mansröst. Vad fan är det där? Aldrig att det där var en kvinna som pratade alltså. Now, what can I... Oh. There's a face I haven't seen before. Cutscenes, jag hör inte vad du säger. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus.
The Three Broomsticks isn't what it used to be. Vad sa du för något? Let's take our galleons out. Den här jävla barfendern, aldrig att det är en tjej som gör rösten för den karaktären. Ja, hörde du också det där? Du hörde också det där? Aldrig att det är en tjej som gör den rösten. Nej, fan eller att det är en tjej alltså. Nej, det måste vara killar. Det lät jättesjukt. Watch your back. Alltså, fast egentligen, jag vet att tjejer kan ha förbannat jävla mörka röster också ibland alltså. Men alltså det är ju känns alltså fan som det. Han pratade på mig gjorde att det var en kille. Jag vet inte fan alltså. Man ska aldrig vara I think that now might be a good time to head back to the castle. Det är inte alls omöjligt. Men det var något som inte Revelio. Det finns gott om tjejer som har mörk röst som låter kan låta som killar. Det finns ju fan killar som kan låta som tjejer med. I'm certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Select Hogwarts map. Ronald Weasley. Nej, fan, fel knapp. Disillusionment, okej. Nu jävlar, nu händer grejer. Ronald Weasley. Ja. Fan, jag har fått det jävla skiten på hjärnan alltså. Vadå? Ronald Weasley. Stop it, Ron. Stop. Jävla Harry Potter-meme om du inte har sett den. Oh my god, Leviosa. No, stop it, Ron. Stop. No, Leviosa här. Den har vi hört. Come and see me. I discover something and unlock and we find. Okay. Stop it, Ron. Stop. And why is she always holding his hand? I've seen them. He's absolutely sweet on me, I'm sure of it. Nej. Men, nej. Så ska det vara. I haven't been feeling myself. Oh, jäklar vad snabb man vart. No. Jesus, okay. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Flu powder. Det där slutar aldrig vara coolt alltså. Jesus. Hej på er. Oh, hej. Oh, jag såg dig. Kom hit. Revelio. Jävlar.
draken rör på sig. Ja. Jag har gått fel också. How should I find the book? Fuck. The Chudley cannons are going to be unbeatable. Alltså vad är det med de här katterna överallt alltså? Vet jag kommer inte ihåg att det var så här jäkla många katter i Hogwarts. Vad var det där för? Wow! Va? Vad är det? Den där katten lät inte som en katt. Har du en katt som inte lät som en katt? Mhm. Hur fan får man... Aha. Revelio. Hur i helvete ska jag komma undan nu då? What the fuck? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well.
But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Varför bra, jag vet inte ens hur gobstonen ser ut. Oh, never mind there. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward.
Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Side missions också, eller nästan alla side missions finns. Surely you'll be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Ska vi se här nu. Jag har 6% på Quest och 12 på Field Guide. 6 och 12, eller vad sa du? Mm. Ja, 11 och 8, ja. Never mind, jag gör för dig Kenneth. Jag är snart i level 7. Ja. Tack så mycket. Behöver du ha någon lägga panten i? Level 7? Ja, börjar få lite ont. Ja, tack. Vilken power. What the fuck? Jag sa, det var jag som såg fel. Jag är när som helst i level 7. Ja. Så jag är i level 6 just nu, men jag behöver typ bara göra en grej till så jag är level 7. Ja, jag är level 8 snart. Jag tror jag. Vänta. Danke. Jag måste ha gått upp där. Jag är level 7 är halva. Ja. Jag hoppade ass med en fiende nyss. Jag vet inte hur jag gjorde, men tryck fickan här bara. Men alltså jag spöade skit nu nyss. Vad kan jag inte göra det nu för? Liksom, jag är hennes ände. Va? Det där är sad, lite sad alltså. Men det får jag äta. Kom snart. Jajamän. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Whoa. Okay. Revelio. Okay, jag kan bara collecta. Off on another adventure, are we? I am igen. Revelio. Lumos.
Revelio. Lumos. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Åh! Det är det här. Fan vad cool! Nice. Den här jävla stentrappan är... Huh. Aha. Vänta va? Jag var här ute. Eller va? Mm. Är det på dig? Revelio. Det finns ingenting här uppe eller? Nej. I've always said that travel broadens the mind. Herregud, hur högt upp ska vi gå? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Jävlar vilken stor armor. Revelio. Jag tyckte jag såg den. Det var den. Revelio. Coolt va? Vad var det i det här rummet? Revelio. Eller är den ovan? Ja. Där är den. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her.
I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I've found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Jag tror jag valde fel. Det var ingen bra idé att hon skulle... Ja. Vart är han någonstans då? Revelio. Oh, hopefully. What are you up to now? A Daedalian key. Wonder where it might lead me. Vart tog den vägen? You can't imagine how inconvenient travel was. Oh, jag hör dig. Vart är du? Eller är det den där jävla skiten jag hör? There's the Nej, cabinet. never mind. Där var den. How do I get this key in there? Brilliant. Aha! Oh, Slytherin. Coin. Perhaps Nelly knows what it means. House token. Okay. Nu ska vi se här. Vänta, vad har vi här?
Okej, där var han igen. Revelio. Mhm. Oh, okej. That's the last time I ever played. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Slytherin house chest. Broadens the mind. This must be... Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it.
micken! Jäklar! Oj. They say herbology is the study of magically mundane plants. Åh! Fan, jag hittar inte. Åh. Vart ska den någonstans? Var drog du? Han drog upp där. What are you up to now? Ugh, I can't remember the nap in front of the fire in the common room. Vart var han? Ah, fuck. Jag tappade bort framåt den vägen. Vart är han? Nej, någonstans. Ja. Där är han. Oj. Så, alltså wow, det är skitmånga som jag vet inte vad. Jävlar, fan vad snabbt det är. Men alltså, oh my god, hur fan ska man inte va? Hur fan ska man in med det där? Åh jävlar, det här kommer inte bli kul. You can't imagine how I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be.
I think so. We shall see who shows up. I know, Sebastian. Hello, Lucan. Is the next round of crossed ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Not at the moment. Fine, but don't take too long making up your mind. Hello, Lucan. Is the... Why, yes it is. I've got a great match lined up. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Right, 3 mot 2, det är fan inte schysst. Ja. Men perfekt. Ja, men så alltså. Ja, men jag trycker fel knapp efter fel knapp efter fel knapp efter, alltså det är fan bara fel knapp, inte en rätt knapp någon gång, alltså det är fan galet. I'll give it another go. Glad to hear it. Ja, jag vet. Det är lätt att trycka på rätt fel knapp. Jag vet. I know. Det är riktigt. Varför har man... Men jag trycker på skylden, så fan. Nej, oh my god. Okej, nu är jag rädd. Nu. Där, nice. Big hits that round. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Oj, helvete. The next round is for all the gobstones, so to speak. Complete a round of spell combination practice with Lucan Brattle. Vad är det här? Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know.
done. Good one. Ah! Yeah, thanks. Excellent form. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. You could have gone a bit easier on me. Scary. Åh nej. Oh shit. Du skämtar med april då alltså. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Good work. Men alltså. Incendio! Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Vad gör den där jävla trollformen där? Jag kommer inte ens ihåg. Så. Går den loss? Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Wah. That man is exasperating.
Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. That was intense. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madame Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. Okay. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak. It's expensive. And spells are free. Give it a try. Silent as a grave. Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase.
You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Better not be a student in here. It's after hours. The library is no place for larking about. Out. Well, damn. At once. You wear cards. Jävla snabbt det gick. Is someone there? Is that you, Pete? Is someone... Men för i helvete, kärringjävel. Is someone there? Is that you, Peeves? That wasn't so difficult after all. Now, find that book. Revelio. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Ghost? Ah. Hittar du också ett spöke? Nej, det var ett spöke som håller vakt. Är det? Ja, jag hittade ett spöke som var i... Ja, jo, jag har hittat flera stycken. I ett rum. Jag har hittat flera. De åker runt i slottet liksom, lite hejvilt. Oh, hej på dig. Varför stannar du inte? Vad gör du för något? Okay. Oh, fuck. Men alltså.
should be in the cliff. There's no need for us to be skulking about. I'll be quieter than a jogger. Ja, det där är absolut inte konstigt. Alltså det här är inte alls liksom creepy eller conspiracy, liksom fucking jävla handjävel i en låda som håller på och knackar. Scratcher. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Man får spegeln på den här. Ja, nu vet du. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on your love. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. En till sån här jävla låda eller en kista. Incendio! Det är en sån där. Jag vet inte, nej, det är inte riktigt en sån. Det verkar bara hända liksom. Hur fan när man öppnar de här jävla lådorna med kistorna med ögonen? Du måste ha en spel för det. Har du kollat upp det? Va? Har du kollat upp det? En gång till. Har du kollat upp det? Jag har den, ja. Jag vet hur man öppnar dem nu. Går längre fram så. Exakt hur du får den här. Det tror du får du också snart. Just nu så är jag nere i libraryn, restricted area. Ja. Jävla fjäril. Jag vet inte. Jag hittade en fjäril, men jag hittade en fjäriljävel som sitter tavlejävel. Nu här, nu hittar jag äntligen på. Bara 7 år och hitta en jävel. Naughty, you'll get caught. Peeves, don't you... Det är några stycken sådana där man ska göra också. Ja. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. I library med professorn, eller? Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? Va? Vad säger du för något? Är du library själv eller med professorn? Själv? Du var i library så att du var. Jag var själv. Jag var med Sebastian nyss var jag, men nu är han drog iväg. Nu är jag själv. Ja, du är inte så långt efter mig. Här runt. Kan ju vara att man missar någon side mission som jag... Ja, jag har gjort alla side mission. Som jag har hittat här på, alltså man får ju springa runt lite grann och leta, men jag har gjort dem som jag hittat. Någon människa då missat att prata med? Mycket möjligt. Det är mycket möjligt. Jag bara undrar, du borde ha den där snart. Du får väl den nu, i princip, när du är där nere. Kan vara, det vet jag inte. Of course. Traces of ancient magic. Must be more to this room.
Where might this lead? Revelio. Level 9 måste jag vara. Fan också. Men det är ju för fan en sån serie. Åh, vänta. Jag har fått en till handel på en stav. Vad är det för något? Den var ganska snygg. Revelio. Det är som att spela en film det här egentligen. Nu står det som hela tiden berättas. Ja. Revelio. Jag är glad att jag valde tjej. För hon bra rösten där som den jag valde då. Det blev bara en tjej och en killröst, är det inte? Nej, det kan välja några olika. Fanns det fler tjejer? Fanns det? I need to wake up that room. Alltså fanns tjejer och killar i utseendet, men resten fanns det bara en. Du kan välja olika om du vill ha mörk eller ljus. Not surprising. Guards at the ready. Incendio. Alltså på vad får vi sett sista avsnittet? Nej. Jävlar vad rädd jag varit. Satan, helvete. Helvete. Okej, oj. Revelio. Aj. Jag fick upp word map istället. Satan! Ja. Jag kommer nog mycket att göra det här spelet, tror jag. Ja. La. Är det någon som har sagt ungefär hur lång tid det kommer ta? Men alltså bara att göra bara storyn och allt sånt där ungefär 40-50 timmar som jag förstod. Ja, storyn och gör side missions då så kommer det ta längre tid. Alltså. Ja, typ 60-70 eller vad fan det stod. Kartan är nice. Oj då, jaha, what the fuck är det där? Jävlar, vad nice karta alltså. Revelio. Det är någonting här under. Jag kommer åt den här. Oj då.
alltså hur fan ska man hinna? Va? Det är helvete ska man hinna med. Aha. Har du lärt dig Firespell-grejen än? Ja. Den kärringen lär ju ut dig i ett visst rum. I det rummet så finns en symbol på en kista mitt i rummet. Men jag hittar ingen kista. Men du kanske känner igen det och förstår vad jag menar. Det vet jag inte, inget jag varit märkt. Men för mig är det bara en kista mitt i en vit symbol. Kista. Jävlar, du kan jag ser just nu. Det finns 69 stycken olika fiender. Finns det? Och du vet de här handelsen vi pratar om. Det finns 42 stycken handles du kan skaffa dig. Olika handtag, ja. Jävlar. Det finns 13 olika brooms du kan få. Ja. Alltså, fan alltså. Det är en hel del. Det är en hel jävla del, ja. Det kommer bli imponerande när du ser kartan sen. Ja, kan vi säkert bli. Ja, det är den Gigantus Maximus. Ja, men det har jag räknat med. Det är nice upplägg på hela skiten. Bra gjort allting. Det var så jävla mycket. Jag har både sidemissions och missions att göra här. Fan, nu kan jag ska pusha alltså. This must be the way forward. Jag ska lära mig en jävla spel. Den kanske jag ska ta. Det är bra att lära sig dem ganska snart. Experiamus. Fan, kommer dit då. Var ska jag göra det någonstans? Jaha. Ja, fuck. Nej. Ja. Ja, men alltså kom igen, du kan grabba wow, okej. Ja, kom hit igen, okej. Fan kommer man ut? Nu är jag mitten i... Ja, där så gjorde man inte. Ja, alltså... Men alltså, driver du med mig? Men alltså, hur kan du inte grabba tag? Alltså, vad? Men alltså, hallå? Grabba tag? Alltså, va? Kan man inte grabba tag i kanter eller? Vad fan är det här? Jag vet inte då. Ja, så här då. Vad händer då? Ja. Ja, det var som jag räknade. Ja. Va? Nej, jag löste det. Vad har du? Defense, health och offense?
Alltså health, defense, offense och sådana där grejer. Det är på G du tittar eller? Ja. Defense är 0. Nearly there. Best Och keep så my max. wits about me. Helst 350. Ja, health 350, defense 35 och offense 18. Jag defender aldrig mig. Alltså jag måste ju... Va? Vadå defense 0? Ja, men alltså det är ju grejer du får på gearen du har equippar. Den enda gear jag har är en handgear. Vadå för gear? Ja, outfit, cloak, robes, neckwear, handwear, facewear, headwear. Du får ju olika grejer eller du kan plocka upp såna grejer. Offense 5. Det finns det så ger no upgrades applied. Har inte du hittat några? Fan jag har hittat hur många som helst av olika robes och såna där grejer. Robes och sånt? Nej, jag har inte Ja. hittat med de där 3. Jag vet att jag hittar grejer men jag har inte fått in det. Jag vet inte. Det har bara liksom försvunnit. För jag vet att jag hittade grejer men om det var för att jag dog så fick jag inte det tillbaka igen. Nej, det ska du ändå så få. Ja, på handskar i alla fall som är ganska powerful. Men annars är det inte mycket mer jag har. Det är bara det att... Ja jävlar, jag har ju för fan claimat grejer här ser jag nu också att jag har. Nu kanske jag har ännu bättre grejer vänta. Nu ska vi se här nu. Hur får jag de där skiten jag claimade då? Måste jag hämta ut dem någonstans eller? Gear appearance reward. Men hur får jag skiten? Var har jag fienden någonstans? Jag kan gå... Jag behöver fightas med lite fiender. Jag kanske måste gå tillbaka till Slytherin Homeroom. Eller så är det bara så att jag behöver faktiskt bara vänta så får jag grejerna. Alltså. Ja. Så ivrig. Eller så får jag inte alls grejerna. Alltså, va? Stupid to click from here. Ja. Oj, här var det många fiender. Oj, här var det många fiender. Åh, men så trycka på fel. Varför är jag expert på att trycka på fel knapp alltså? Hela jävla fucking tid alltså. Så tog jag fel. Gick bra nu. Revelio. It
is a book after all. En drake. Ja, han blir nog kan. Ja. En bok. Det är ingen drake. Vad fan är det här? What the fuck? Jävla klockan är redan 10:08 alltså. Ja, det är så jävla. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your home. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. Very nice. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Nej, jag har inte fått den än. Jag har inte flygförmågan än. Men jag har låst upp kartan så jag ser hur stor den är. Den är enorm, ja. Sebastian. Ja. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. Ja. I'm afraid I must take this to the headmaster.
But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. Okay. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Tränar med Mårten nu får du fan ge sig. Sebastian. Jävligt. What will your uncle say? Vad heter den? Det kommer uppdatera på Rainbow idag. Jag vet inte fan vad det är från. Ja, ja, precis. Som alltid, ja. Hittar man något nytt att förstöra, ja. Nej, sen är det återvändning till gammalt. Ska han visa lite utav vilka länder de här kopplöjterna kommer från så också, eller? När kommer revilen vara för det då? Någon gång i mitten på februari eller något. Ja, det var inte någon, eller vad är det nu igen? Jo, februari måste det bli. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Ja, du vet han slänger upp den där barriären. Det är en hon, men ja. Vad sa du han hette? Det är en hon. Det är en han, eller? Det är en hon. Hon heter Sens. Det här är det inte någon... Nej, men nu skämtar de. Ja, jag skämtar bara. Ja, det gör du. Ja. Va? Vad fan är han heter?
Jag sa Kanske är den, namnet. sa du? Jag sa ju namnet nyss, precis. Jag hörde inte. Sens. Sens. Och det är en tjej. Okej. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Successfully avoid enemies of the dark world. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me.
Nu får jag upp World Map, kan inte vara upp. Ja, det var jävlar vad mycket större än det var jag trodde. Helvete. Ja du, mappen var fan med stor i alla fall, kan man ju säga. Jävlar. Händer. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. Knapp. Oh la la. I really have made a mess of things. Incendio! Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did our meet tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Mm-hmm. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Reading can be as magical as anything. Why can't you see that?
Lumos. Professor Garlic, okej. Professor Garlic. Alltså namnen alltså det är ju... Professor Lök, va? Namnen på det här alltså. Hallå. Hur länge som man kör spelet alltså. Fan, gubbar komma till det. Va? Alltså Galaxy, jag vet inte fan, jag kommer inte byta gubbar på det här. Guardians of Galaxy? Ja. Nej, du kan bara köra Star-Lord. That's the last book. Now to take them back to Jag får Cressida. inte flyga heller. Ja. Jag försöker komma på en grej jag ska lösa den här skiten, men... Reading can be... Nej, det får jag inte heller landa. Han kommer bli död snart, men ja. Revelio. Wow. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Excellent. Nej. Det gör icke. Jag kör ett helt annat spel. Lumos. Jag väntar tills jag får ut en spröja. Vänta ett tag. Revelio. Va? Alla beror på spelen. Helvete kommer in här. På spelet och så vidare. Nej, de är... Med greedy jävlar. De sänker aldrig priserna. Det är fan Advanced Warfare som jag var sugen på att köpa egentligen. Det var det mest insatta kod jag var inne i förut när jag var liten. Det är fan, det är liksom, det är nästan 7 år gammalt spel. Det skulle de ha 700 spänn för. Nej, alltså liksom man bara drar åt helvete alltså. Sen fick jag se att de hade någon jävla deal där man kunde få... Visst, då fick man det första kodet fick man. Men det hade jag redan. Men liksom då fick man Advanced Warfare bara för 400. Och tänkte jag, skitsamma, jag kan köpa den jävla skiten istället. Revelio. Men då fick jag med dem. Men vart fan är den här jävla fjärilsjäveln? Jag kollade upp det där Harry Potter-spelet. Då skulle 5:ans version komma ut tidigare och 4:ans version skulle komma senare. Det skulle komma ut 4:e och 5:an skulle komma ut typ den 10:e. Ja, standardversionen kommer ut den 10:e, ja. Ja, sen 4:an kommer ut den 4 april. Det fan inte något om tid alltså, helvete.
jobbet som har PS4 för man väntar typ 2 månader. Bröderna är fucking bara här hela tiden, alltså oh my god. Och vad i helvete är det här för något? Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. I wouldn't do that to you, Cressida. Only trying to teach you to be a little more careful. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Men där är blåa jävla monster. Fusk. Släppte av svansen på honom. Löste. Nej. Nej, det har inte sett. Okej. Du, jag har skört ner det till ett jävla HP för vad det... Ja. Travel broadens the mind. Sometimes I wish I need Another house token for the house chest. excuse to visit Ollivanders again. I could open one boxes all day. Nej. Fan vilket var mitt jävla rum nu då. Nästan upp i level 2. Ja. Revelio.
Men alltså, herregud. Tryck T-knappen över tiden. Growing Punja's onion again. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Åh nej, jag ser inte att den här skrikande jävla Let's see if we can't make roten. our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, Ah, let's protect fuck. our ears. Det är ingen som har Now, testat i everyone, mentos i en grip skola. their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Jag ska komma och testa det någon. Quickly! Take your mandrake in the new pot and come down to the forest! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Kom hit nu, gubbjävel. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Restorative qualities make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a
different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have. Here we are. Home of the Chinese chomping. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Look at that! Well, anything we can get their mouths on. Yes. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone. But, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Ja, det var mycket pang-pang och grejer där, så jag har fullt ljud på, så att jag hörde inte vad ni sa. Vad sa ni för något? Vad sa ni? Men det var massa knappkombinationer hit och dit och så trycker liksom i en viss ordning för att lyckas. Det var det som var grejen. Was that helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves? I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Då han kommer så pass långt, ja. Jag har i alla fall kartorna behöver låst upp för mig, men... Fast. Oj. Jag tror jag är på väg på den snart, men jag måste göra lite grejer först. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants. En gång till. Vad sa du? Du bara, ja. Ja, precis. Det borde göra det, ja. Det borde göra det, ja. Det borde obekvämt. Jag vet inte om man har någon sadel på kasten precis. Jag tänkte på vad... Om de har någon sadel, fan. Sebbe, har de det?
Sebbe, Ja. har de sadel på kvast? Nej. Fan, det är obekvämt då, ja. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Fast här är cykelsadlar är fan inte mycket bekvämare att sitta på en kvast rakt av. Alltså det är samma som att sitta på en kvast jävel. Fan. Ja. Det är därför de står upp och cyklar hela tiden. Och cyklar på sådana här smala sadlar. Ja, visst är de man kan simma i hela spelet också. Det var limpan ska man ha, du vet. Det är, på cykeln det ska man ha. Det sitter man bekvämt. Sen om det är så lätt att cykla, det är en annan femma. Ja. Ja, det finns sådana. Ja. Mm. Ja. Har ni cyklat på tandemcykeln någon gång? Det har man cyklat 2 stycken. Ja. Eller 3 eller 4 på cykeln. Jag med, men jag var den som fick trampa med för mina vänner som satt bara lata sig bakom mig. Mm. Jag hade en BMX förut när jag var yngre som jag knäckte sadeln på, eller stångsadeln på. Ja, det var kvalitet för mountainbike. Jag hade såna pinnar fram och bak med så jag kunde stå på cykeln och du vet. Ja. Men jag jobbade på en cykelbutik för så fick de in en skott som var gjord 100% karbon. Jävla lätt cykeln var alltså. Fan. Man skulle ha ungefär över 100 000 för cykeljäveln också. Man fick ju vara jävligt rädd om skiten kan jag säga. Nu ska man göra en hela
Oh, Beasts Classroom. Nice. Han har lärt sig kontrollera bisen. Hur jävla fucking långt är det jag ska? Handy resource indeed, your field guide. I've most... Fan, är det Hagrids jävla bås här nere? Ja, visst fan är det Hagrid. Ja, det är Hagrid. Det är Hagrid bor. Fan, jag tror han det i alla fall. Jo, visst fan är det här. Jo, det måste vara den här. Jag fan jag känner igen pumporna här också. Ja. Coolt. This looks in... Jag hittade en grotta. Lumos. Vad är det för grotta? Utforskade du också grottan under Hagrids hus, kan det? Jag har inte varit vid Hagrids hus. Aha. Jag vet inte var hittade du Hagrids hus någonstans? Baksidan av Hogwarts. Det var en kista där. Silver Half Rim Spectacles. Man går den vägen när man ska... Man går den vägen när man ska prata med den här jävla tjejen. I alla fall jag har i alla fall en quest där jag ska prata med henne, så. Och jag gick man förbi Hagrids hus. Revelio. Lumos.
Visste de att man kan simma i det här spelet också? Va? Visste de att man kan simma i det här spelet också? Nej. Det visste jag inte. Hur skulle jag veta det? Alltså vadå? It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Off on another adventure, are we? Oh. Archie, I don't have time to argue. I never thought Ranrock's law. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you? Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts.
I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Seems a pleasant enough little place. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Might I beseech you for some assistance? Hello? Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know of your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is northeast of the dock. I should dive down and see.
This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Your gear slots are full. Det var de, ja. Fan vad quest jag börjar få, helvete. Jag kommer snart. Fan, det är skitgodis. Du har inte släppt den där jävla kodden alltså. Då borde fan man testa det här Marvelous Galaxy på PS5 alltså. Fy fan alltså. Vilken jävla grafik alltså. Marvel of the Galaxy, eller som jag spelade.
Guardians of the Galaxy. Ja. Bästa filmen ever alltså. Sådär. Hallå. Nej. Spelet är som filmen. Va? Ja, så här. Galaxy. Nej, det är det inte. Det heter nog bara Marvels Guardians of the Galaxy. Jag ser på. Det finns någon standardutgåva också. Oj. Då har du mer sett något det kanske är. Utan Marvel-filmerna så tycker jag det är de bästa. Guardians of the Galaxy-filmerna. Det är som Star Wars fast det är bättre. Eller ja. Ungefär lika bra alltså. Ja, fast det är Marvels variant utav Star Wars. Det är liksom ute i rymden och det är olika. Tänk dig en liten komedi av Star Wars på. Ja, komedi fast. Ja. God morgon. Sen har du trädet och tvättbjörnen. Ja, han är skön. Ja, Rocket ja. Det är Drax. Nej. Drax, D-R-A-X. Ja. Nej, ja. 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 Och sen har du en till. Det finns i princip 2 karaktärer till som också är med i Guardians of the Galaxy. Det är bara att den ena är ond i början och går med sen och den andra är en som bara dyker upp med långa öron. Blir också medlem i Guardians of the Galaxy. Vad fan är hon heter med öronen och ögonen? Sebbe? Ja, han är inte här. Nej, vad är han då? Han är ute och röker. Jag vet hur du menar men jag kommer fram med då fan hon heter. Sen blir Gomorras syrra med också sen. I filmerna ja. Det blir ja, nästan. Ja, fast alltså, den tecknade versionen, han är grön. Med röda tatueringar. Och det fanns långt före Kratos. Kratos är en senare uppfinning. Alltså Marvels Drax fanns långt innan. Så att det är nog, om det är stulet så är det från andra hållet i så fall. Det är det. Men det är klart det är tatueringar över kroppen typ. Men det är inte riktigt samma är det inte. Det... Ja, I'm back, hello. Jävlar. I Guardians of Galaxy, hon nya medlemmen som heter
Som har ögon och öron och kan läsa tankar. Som Drax garvar åt hela tiden. Vad heter hon? Sebbe? Ja, vänta, jag råkade fucking dra ut mitt headset. Jag hörde det. Du hörde vad jag sa? Ja, jag vet. Alltså när man kör via handkontrollen, ja, det är fucked up alltså. Ja. Vad sa du för något? Ja. Karaktären som är med i Guardians of Galaxy-gänget, fast hon är ingen officiell medlem, men hon är medlem. Det är hon som vet den har ögon och öron och kan läsa tankar och dragskarvar åt. Menar du Mantis? Mantis, ja, precis. Nej, för att jag har headsetet på. Ja. Nebula joinar de också lite där och där. Nebula också med sen, ja. Det är ju Grimoras syster. Som är systern till hon den gröna tanten. Ja, hon är blå då kan jag ju. Hon är en syster som är blå och halvrobot. Ja, precis. Det är hon som är med. Det är hon som är huvudkaraktären. Nefertiti i... I should let Grace know that I found her family astrolabe. I Firi eller vad hon heter i Avatar. Ja. Hon har gjort många filmer som hon har varit med i. Ja. Ja, det är... Ja, i spelet, ja. Det är komedigrej det där. Ja, det är bara, ja. Ja, precis, ja. Det är hans husdjur. Ja, precis. Ja. Ses nu då. Vänta. Ja, han är lama som husdjur. Okej. Jag vet att han har mycket hundar. Han har en jävla massa hundar, men att han har en lama. They must have come this way. Think. Jaha, okej. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. Ja, det kan jag tänka mig att han gör. Hello, Grace. För att få hundar att vänja sig vid andra djur. Bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Och drog iväg han därifrån. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Jo. Ja, fan, det är kaxiga med jävla. They must have come this way. Think. Jag tänkte just på lama är ju nästan likadan. Den är också sådär. Den har också attityd. Den backar inte för att bråka, alltså slåss eller bråka om den måste. Ja. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stand aside! I'll watch the light go out of your eyes. Stop right there! Oh, fuck. You'll take this! What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. I'm so close to Hogwarts.
Det kan gå groteskt till på det ibland för det. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. Ja. You're a researcher. De har ju faktiskt ganska häftiga tänder så den kan nog fan bitas jävla alltså. Specializing in Merlin's work and life. Den har ju tänder ändå som är ganska... Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Det var inte så att det var bara att han I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well, then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols? Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Birds of Prey. Nej, jag har den framför mig men jag har inte kollat på den. Du har inte sett den här? Nej, jag har inte kollat på den. Ja, annars hade jag sagt något dumt. Jag har inte vet om jag har sett den. Ja, du har säkert sett den. Du har fan sett allt. Jag tänkte ju säga du fan har sett allt. Alltså. Du fan bor ju DC för fan. Nu får du ser ju allt. Nu får du höjda dig alltså. Ja, du är DC-fan. Det här är ju okej. Ja, du är mycket mer DC-fan än vad jag är i alla fall. Du tittar fan det mesta DC. Nu får du fan sluta här. Jo. Det är sant. Nej. Jag har inte vetat vad du pratar om ens. Nej, det är inte. Jag är Marvel-fanboy, det har jag sagt hela tiden. Men jag kollar även på DC. Det är samma här, jag är både och. Jag gillar dem också, men jag är mest Marvel. Men varför är det fortfarande? Jag läste en jävla massa Marvel när jag var yngre också, det är därför. Jag läste även Batman och Stålmannen med, men... Det var det som Marvel gjorde fastnade mest. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Spindelmannen var ju... Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, ja, fast det var as well as a stone swell on the ground. Jävla... Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Eller Sonic eller om det fanns inte. Sonic fanns väl när du var liten, va, Hockey? Va? Sonic fanns det när du var liten, eller kom det lite senare? Vänta på. Som tecknat, jag tror det kom lite senare. Vad tror du det var på 90-talet? Sonic. Hur gammal var du på 90-talet? Ja, nej, Hockey. Du är född på 80, va? What should I do? Du var tonåring någon gång på 90-talet. Flame high as sink.
Jag kommer gå dåligt. Mannen där tecknar. How beautiful! Ja, det är jävla skillnad på 90 och 99. Ja, det är... Ja, det är stor skillnad. Fan vad fort gick de där 10 åren alltså. Vad förändringar alltså. Ja. Bara datorer och telefoner. Fy fan, gick med jävla fart. Men ni kan ju räkna ut om jag födde 84 fram till 99. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. 94 så är det 10 år, så det är bara att lägga till 5 år. Not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow suit, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Hur gick det då? Va? Revelio. Okej. Ja, just det. Fastnar. Ja. Jajamän. Jag var tvungen att ta en paus för att lite spela sönder spelet. Det vill jag inte göra. Jag vet inte hur många timmar vi har suttit och spelat, men det är några stycken här, va? Jag kan ju se här, jag har spelat spelet i 4 timmar och 33 minuter. Och då kan jag lägga till en timme för mig ungefär, så mycket jag har spelat. Så att, ja, det... Fast jag har spelat lika många timmar idag som dig, men igår spelade jag också lite. Om man ska lägga till igår så är det ungefär nästan 5,5 timme för mig. Jag spelade en timme igår. Ungefär en timme spelade. It's like a play. After what Ranrock did to that goblin emperor Gringos, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Och kommit dit. Jag vet inte hur långt Sebbe har kommit, men... Jag är på skeppet. Ja, men då... Jag kommer dit och ska sälja, vad heter det, groten. Sälja groten? Ja, där, ja. Du kan ju välja om du vill göra det eller inte. Ja, om du säljer Groot eller säljer Rocket, det är ju... Du väljer ju en utav dem. Ja, men jag råkar sälja trädet. Det är ju början på spelet, fan det är inte ens... Det är fan inte... Det är jag på. Kapitel 3. Fan, finns det ingen jävla way, alltså, fan. Måste jag seriöst springa hela? Vill inte. Men fan, by the way, kan jag se nu är fan Forbidden Woods. Jävlar vad stor Forbidden Woods är. Kanske, ja. Men det är, om du är inne på Word-mappen och allt det där, det är fan jävla stort. Det tänkte jag inte på. Jag kollade bara på Word-mappen, gjorde jag. Den är stor. Och sen, du kan ju zooma in, men du kan ju gå in där och sen kan du zooma in på Forest så får du faktiskt se hur stor Forest är. Det är en snyggt gjord mapp, man ser liksom nivåskillnader och sådana grejer. Revelio. Nu ska vi se här. Vem är det jag ska
problem. Du har fortfarande inte låst upp den här att du kan låsa upp lås, vad kan jag inte? Jag vet inte vad den är fan. Att du kan låsa upp lås. Nej, det har jag inte. Jag kan inte låsa upp lås. Ja, då vet jag fan om man låser upp den. Det är något man måste lära sig sen. Ja. Revelio, you're worrying far too much. Nobody's looking at... Why did you buy me a second pair? I hate these Novelty socks. socks. They can't be the smelly, you'll have to work it out for I'd rather yourself. have no socks than be dancing like this. You're not dancing, you're exercising. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. And you said the charms come out in the wash. But it hasn't. Someone so dramatic, just like yourself. Anyone would think you had an affliction. Has he been hurt? Sen måste ut i skogen och i områdena och hitta grejer. Vissa grejer där ställen så du måste liksom kolla runt och hämta. Kan tänka mig vissa plantor finns bara på vissa ställen. Så du måste hämta dem typ. Ja. Don't be absurd. That woman will say anything to avoid spending her kanat. Och just när börjar Mandalorian så kommer den här månaden nästa månad. Mars. 1 mars kommer första avsnittet. Det är då det spelet också ska komma som du och jag såg, det Survival Apocalypse-spelet. Det ska också komma. Jag vet inte, jag har inte sett någonting alls om det. Men de borde ju gå ut med det. Jag har inte sett att de ens har gått ut med det. Borde liksom börja annonsera för det och göra reklam för länge sedan. Tycker jag. Ska vi se här. Go to the Goblin Camp. Find the remaining. Talk to Locum Brown only. Talk. Nej, finns det. Wonder who lives here. You're here for my wares. I'm afraid. Alltså en ny level 11 här. Fan också. Och jag är ju alltså. Ja, fan svinnare ju. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Det blir kul också när man ska börja kunna tämja beast också. Det ska bli intressant. Inte en aning. Det ska ju hända någon gång. Ja, det finns ju till och med ett klassrum för det kan ju vara beast. att det kanske är något av de andra slotterna du lär det. Ja, det finns ju till och med ett klassrum. Jag hittade ju ett klassrum där det var beast classroom. Det är inte bara Hogwarts, du har ju andra ställen du ska till också. Och så att du hittade, sa du? Ja, precis utanför Hogwarts så hittade jag beast classroom. Beast classroom, okej. Och nu har jag till och med fått en på combat och 1% på exploration också.
1% combat, 14% quests, 1% exploration och 20% field guide pages. Fucking teammate är stupid alltså. Here's a pleasant surprise. Behöver el behöver jag ha här. Oh, never mind. Vad det där? Dark Mongool, vad fan är det för något? Vargar. Revelio. Bra, den borde fucking vara slut nu alltså. Nej, 2 kvar. Där var den klar. Revelio. Lumos. Nu är ni väldigt många här och detta är orättvist. Men alltså... Nej, fuck. Vänta, hur healar mig? Jag ska kunna heala mig. Hur healar mig? Hur healar man sig? Ner och styra sig. Det är fram till nu att du vet hur du healar dig själv. Jag har aldrig behövt heala mig. Ja. Har jag aldrig behövt gjort. Ja, tack. Revelio.
Revelio. Vad är det här för jävla skit jag står på nu då? Mongrel Lair. Aha, den inhabited by. Jag förklarar sakerna för mig att vara så jävla många. An encampment. This must be it. Looks as if there's more. Khan will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. Levioso. I know a Merlin trial. Det där var bara dumt utav mig. Hur fan kan man göra det? One less human to worry about. Bra, hur många är de? Vad fortsätter komma? Men jag dodgar alltså. Men... Fortsätter fucking komma igen. Håll hur man svarar på det här spelet. Ja. Kan vara konstigt. Hända någonting med något. That was quite something. Nice. Now, to Freon's carts. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Det kan ha konsekvens mellan Starlord och Rocket, hur bra sams de kommer vara. Om Starlord behandlar Rocket för illa, då beter sig Rocket mer aggressivt emot honom också. Revelio. Men alltså driver jag sitter fast. What the fuck? Okej. Okay. Revelio.
Quite an enchantment. The carts are returning to arm. Jag kan ha bollar. Vänta. Ska de här bollarna in någonstans? Oh, no. Jag kan inte ha boll. Vad en? Incendio. Eller repaira kanske? Repairer. Okej. Revelio. Där har vi den i alla fall. Revelio. Jaha, vad fan är bollarna någonstans då? Revelio. Där har vi. Revelio. Precis. Revelio.
Man kan inte klaga på musiken det var det spelet. Nej, musiken är nice. There's a victory that came none too soon. Revelio. Just att Sverige kan bli rikare än Norge i Europa. Det är väl för att vi hittar såna här nya minan, va? Eller Mineralerna ja, uppe i gruvan uppe i Kiruna. Det är sån rikedom att det kan konkurrera med Kina. Och jag menar, tänk dig lilla Sverige konkurrera mot Kina. Ja. Antalet i vårt land, det är ungefär som vad de har med byhåla i Kina typ. Ja, men. I jämförelse. Det är vad de kallar för by i Kina. Ja. Men alltså det räcker liksom bara. Hitta en sån där man klarar sig. Alltså. Ja. Ja, det räcker bara om man hittar sån där om man har tur. Ja, jo, precis. Jag tror Norge har någon säkert sådana tillgångar också om de bara... Men de är ju så fokuserade på oljan bara, det är ju deras... Revelio. Eftersom det har varit hela tiden deras så har de säkert andra tillgångar med där som de inte vet om i bergen. Ja. Incendio. Jag kan inte ta mig in. Kall in igen. PS5. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Any whispers going about the town? A goblin called Pergit is causing a bit of a stink. His gang is attacking travelling vendors, and now business is suffering everywhere. It would be nice if someone would do something about it. No one wants to pick a fight with a band of goblins, though. Which means he's free to do what he wants down in Coral Ruins. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. What do you have for sale? What can I help you with today? I'll have no trouble selling this. Thank you.
Hope to see you again sometime. If you're here for my wares... Arn, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. The ones I faced were determined to make things difficult. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Arn. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Not sure how I'd fare in. What are you up to now? One never knows. Jävligt snabb är en liten jävla goblin alltså. Han vill köra kodvet. Vänta, what? Va? Ja, nej, jag fattar. Fan, kan jag verkligen... Han gör ju fan så ingenting annat numera än att spela kod. Verkligen fastna för det. Hallå? Nu är hon inte glad. Vem är inte glad? Någon jävla kärring har mött i spelet fan med till låd. Ja, hon är där blåsiga. Nej, hon är inte direkt låd och någonting. Hon är Lady någonting. Lady på luften. Ja, eller hon har klor på ena handen. Ja, så kanske det är. Klor. Hon är inte glad. Besegrade nu sin jävla flygande jävla, vad heter det? Dock. This could prove dangerous if I'm not careful. Fyra i alla fall. 12-13 stycken om inte mer än det. Det är det. 1, 2, 3, 4.
och 9 och 11 och 12 och 13. Handy resource indeed, your field Hela guide. 17 I'm med most 16 pleased stycken. to be included. Ska man möta han också? Dra åt helvete. Möta vad då, va? Thanos. Thanos? Jag möter han också. Jo, det står så. Ja, då dyker han upp jävligt sent. I hope you were able to take care of everything I had. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus. Eller 4,4%. Ja, det var laman. Mr. Lama. Det har man, lama jäveln, ja. Jajamän. Hello, Lucan. Is the final round of Crossed Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. 4 stycken driver du med mig alltså. Helvete. Ah, fuck, det är knappt. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner,
I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Incendio! Leviosa! That's it! Something. Next time, perhaps. Leviosa! Incendio! Good one. Incendio! Leviosa! Fan! Men alltså, den var inte redo, va? Vad fan ska jag göra? Nicely done. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. The best duelist won, I suppose. On another adventure, are we?
said that travel broadens the mind. Need I remind you that you are studying at Hogwarts? I wonder how we'd get into that. Shouldn't there be Aurors or someone from the Ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow them. It would make him look completely incompetent, which he is. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark.
I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Your potion should not be now. Precision is key when brewing potions. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Dittany or crush it? Wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Again. Oh! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Ugh, my robes are going to... Hon har pågått ett bra tag. Slipper du slipper du. Ja.
heter. Det var att du kommer till levela upp vapnen så mycket där. Du kan inte respawna heller efter att ha dött. Va? Nej, det är ju som Rainbow. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Blank. Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Oh, that's nice to hear. I've had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plant should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Det är fan billigt. Men alltså 245 000 är billigare för 1000. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Stort hus också, det är en skola för fan. Det är ju litet jävla hus. Det är redig barre och tomt och... Det är bra jävla mycket. Bra mycket hus för pengarna. Jävlar. What the fuck är som händer? Aj, jävlar! Och kolla. Och det är avlastat Sverige. Du har aldrig hört talas om Bella på? Ja, det borde nej. Okej. Jag kan reparera skiten. Det ligger för fan bort hos fucking smålängsmupparna där. Det är norr om Kalmar. Ligger det. Jag blir lite för så här långt ner. Jag tror upp i Norrland de där husen är så där jävla billiga. Va? Det ligger fan ute på Mönsterås. Ödebo? Ja. Nej, när jag sätter på så hittar jag det Ödebo, hittar jag det norr om Kalmar. Jämfört med Gotland.
Ja, du ser det. Ja, du ser det. Om du zoomar in så ser du Mönsterbro och Oskarshamn. Timmersmåla. Ja, just det. Ja, jo. Ja, fast det är en bit ifrån. Men ja, jag ser. Ja, Mönsterås där. Konstmåla, ja, just det. Så break in for the base. Vad fan? These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio! Vad är det då? This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Incendio! Lumos. Aj, yeah. Incendio! Lumos. Varför inte vara slut under fyra med det? Samma sak som hände med mig. Andra spel kommer i vägen. Det här var det. Ja, det kan. Jag skulle nog värma upp lite på din deathmatch. Incendio! Lumos. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Revelio. Lumos. Las Almas. Mercado Las Almas. Det är för att man dör så får man kan inte respawna så allihopa är så jävla skygga från att pika. Och därför det för Search and Destroy var mycket bättre förr i tiden. Där var det faktiskt folk som sprang runt och höll på. Det var mitt favorit game mode, det är väldigt bra länge var det. Men sen så faktiskt förstörde de skiten. Det är säkert bra om man är ett helt lag och spelar. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio! Lumos. Gabbes favoritsutsättning. Nej men. Ja, han själv sagt så. Ja, hon har till och med erkänt det. Nej men. Mitt ja, han erkände det. Så erkännande också. Med Hocke! Och Hocke satt i party och jag vet det var väl något där. Jag vet vad du gör, sa jag till han. Jag vet inte alls. Jag vet inte vad han så sa jag bara det. Jag pillar i naveln. Han var skittyst liksom. Jävla lyckogissning.
Åke bara börjar asflabba alltså. Ja, men alltså fy fan, jag hade ju fan... Om det hade varit jag hade ju blånekat totalt alltså. Alltså vem erkänner en sån grej överhuvudtaget? Ja, det är lite lustigt, ja. Alltså sitter de bara i rum? Alltså. Det står för camp i alla fall i kod. O står för odugliga. Och det står nog för dumhuvuden. Kampade odugliga dumhuvuden. Det är de man möter i det här spelet. Var fan kommer du ifrån? Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacular. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. Oi, can you help me? Hello. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her Puffskein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. That's fan.
What are you up to now? Revelio. Också. Repair. Something quite satisfying about using the magic shark, isn't there? Rattleby must have nearly wet himself when you won every single crossbar. Nice to see you, my young friend. Organised Quidditch practice. Revelio. She was most upset when it was cancelled. Off on another adventure, are we? I'm dreading taking. Find anything yet? Hello, Arthur. What was it we were going to do? We were each going to follow a Hogwarts treasure map. I'd suggest you start looking near the Defense Against the Dark Arts classroom. Peeves was in a mood. För fan vad man gör den här jäveln alltså. Revelio. Jag fattar ingenting om fan I've vad always ska said that travel. Revelio. Ja. Han kör free for all nu. Alltså, dum alla mot alla. Synd att man inte kan köra det på två. Professor, Man kan inte köra det. do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? Det är lite synd.
I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun. Essential in my opinion. An eager, positive, and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do. Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. I'm sorry to hear that, sir. It sounds as if your experience as a student was less than ideal. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor. Thank you for the advice. You are most welcome. Try to have a bit of fun today. Huh? Do you think it's painful to be in a half-drunk? Hur fan kan man, va? Hur kan man röra sin egna? Hur då? Den ser ut inte som en... Ja, den låter den, ja, jo. Revelio. Jävlar för fan, man fyller år om 1,5 timme. Fyller du år om 1,5 timme? Ja. Man gratulerar då. Hur gammal blir du då? 4 Sebbe. Hur gammal blir du? 25. Nej, vänta. 25, Nej, ja. 24 blir jag. Jag vet inte hur gammal du blir. Nej, alltså du, det är för rakt att jag faktiskt kommer ihåg min födelsedag. Fan, glömde ju bort den förra året. Om 5 år till Sebbe, då skiter du, sen skiter du i när och hur mycket du fyller år. Du, jag har redan börjat. Alltså fan, förra året så glömde jag till och med bort min egna födelsedag så. Ja. Men det är ganska lätt. 3 dagar för julafton. Det är bara det liksom, det går inte 21 år, va? Ja, det går inte undvika. För det var samma dag som lilla Trondlis gör. Ja, just det, han fyllde år också. Måste man gå in på YouTube och söka upp det här skiten alltså. Det är så jävla tur alltså. A rhinoceros.
sorcerer's skeleton. I'm on the right track. Oj jävlar, de kommer alla samtidigt på ett ställe. Men There's the fountain. I'm getting closer. This stairwell looks promising. This looks like the portrait from the map. Now, where's the treasure? That's it. Revelio. Jag kan invita dig. Så där. Aha! There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Kört hårt alltså. Made any progress with your treasure map? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Ja. Vad kör du för vapen du bäst? Blanda med han. Lite gott och blandat, ja. Jag vet inte heller. Jag har några SMG jag ska... Egentligen borde jag bara... Ja, Augen är fortfarande kvar och levla upp. Nej, den är fan levlad. Den där lilla jävla Augen, det är den. Och den heter ju MX9, det är den jag håller på med. Jaha, den satt fast. Jag fick en sån där granat som sitter fast på en. Och så gick jag till mina kompisar och så hela vägen ställde till luften. Ja, schysst. En sämre gick jag inte på varandra, aldrig på det. Jag tror 2 eller 3 personer.
Men alltså, varför måste jag slänga stun grenades hela jävla tiden på det? Wow. Lumos. Omladdningssystemet, alltså. Det här spelar ju fan efterblivet alltså. Revelio. Lumos. Revelio. Take a moment to allow our music to soothe your heart. Vad fan, spånar fan bredvid mig. Jag vet inte fan. Levioso. Revelio. Scrope? Who is Scrope? Pumpkins. Oh, I think I know just the place. Så bytte de plats helt plötsligt. Stacken var ju helt värdelös alltså. Alltså de var där som bytte de precis plats alltså. Leder vi eller? Jag får fan tusen. Yes. Jag fick en double kill med handgranat tror jag. Jag fick en hel hög där. Jag vet inte om det var final kill, jag tror det. Ja, då var det. Och en hel jävla hög där stod där. Ja, 50. Men du ser, många av dem hade en bombskåd. De kör med bombskåd alltså. Down to the water's edge. This had better not be a trick.
på och försöker låsa upp bra grejer till den så att han blir lite bättre. En bättre barrel för den når inte långt. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Jag var inne och tittade. Jo, där. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help. But when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. How did you know that I'd found a book, and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. The ring. Alltså, de tror att de ska få en och sen skjuter man ut dem med sin lilla bössa istället. Lumos. Åh, jävlar! Du vet min lilla grop. Han ligger där i specialgropen. Lumos. Vad fan så jävla många så.
flög en drönare. Jag såg han när jag kom upp igen. När jag hade fått drönaren. Jävligt. Helt värdelöst. Jag fick en vit håll. Nu har de en jävla vit håll. Så bort den jävla. Lumos. Ja, det är jämnt annars i matchen. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Lumos. Det ligger under, men det är en i det andra lag som är väldigt bra då. Could it be? A visitor? Oh! Ooh. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton,
They're yours for the taking. Revelio. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Ja, det gick bra för mig i alla fall. 25 fick tror jag fick. Jag vet inte hur många jag dog. Jag tror inte jag dog så många gånger. Jag får se. Några gånger dog jag nog. 25 kills, 15 dess, ja. Mycket hyggligt ändå. Ja. Ett back. Du fick bara sniperkill, eller döda hur många som helst med sniper, det var den du fick mest kills. Jag körde ju LABF 330, det var den jag fick så många kills. Den du... Ja, den här lilla. Det lilla är så jävla... Den har så kort räckvidd, alltså man måste vara så nära för att de ska dö. Den är inte bra, jag vet inte vad märkte det. Den stora är bra, alltså. Men den lilla fan, den är... Nej. Man måste få braingen på den jäveln om du ska kunna gå och använda den. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollina's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Ja, digen. Ja, den. Ja, jag har en egen konstruerad omversion till den, tror jag. Jag har gjort om den lite. Jag vet inte om det är den. Lumos. Articulate response, ja. Och jag tror jag har lagt till någonting. Jag kommer inte ihåg vad det är. Jag har 5 grejer i alla fall. Jag har magasin, jag har rear grip plus... I know what that means. Merlin trial. Trigger. Nej, ingen sikte. Trigger, laser och master bara. Ja, den ofta får man dem med 1, men max 2 skott du tar dem med. Alltså. Det är ganska Jag vill inte säga att det är jätteenkelt, men den här banan vet du fan. Kör här alltså.
spånade precis där jag blev dödad. Och du dödade han som dödade mig så att jag... Då fick jag spåna här tydligen. De är ju här bakom alltså. Nu ska de köra lite annan ratatata. Det är ett gäng där jag dog. Fan tog de väg? De är där uppe. Övervåningen, fuck alltså. Och en gick tillbaka och han fann mig då där. Alltså, fan. Vad är det för jävla röd grej? Då gör det så. Okej. Då måste vi ha någon radar som gör att man såg den som kommer fram där.
spela sådär. Jag hör man röda prickar där nere så var det inte någon där att titta. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Vi måste ha 5 kills minst. Eller 7. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird. And you.
What are you up to now? Fan, inga som knappt kommer in här i mitten alltså. Vad fick jag då? Den ligger här, aha, han sitter där. Han låg inte, han satt i hörnet där inne. Och sina satser där inne. Har du tagit mediciner då? Okej. Aha. En jävla pungspel. Alltså. Va? Jag trodde det var någon... Fan, jag var ute. Var så kan jag hamna in i 2 minuter. Fucking lever han. Incendio! Leviosa! Accio! Incendio! Revelio.
Revelio. Nej. Jag är ute och springer och skjuter de här ute nu. No more. Ah, how delightful. Hur överlevde hon? Det där. Aha. Vadå du? Där, och så kommer han bara laser där. Jävlar. Nothing to do now but keep going. Revelio. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Jag fick den jäveln där uppe. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Revelio. Intramuros. Alltså, va? Ja, jag tar mig kropp. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. But I will make you pay. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Incendio! I wonder how big this place is. Kan ju lägga egen spån på. Åh! Fucking galen alltså. Var du? Skjuta han, inte skjuta han. Innan du var skjuten.
where this all leads. Someone didn't want casual visitors down here. Vi förlorar. Aj, 22. Jag tog jävligt mycket. Ja, flytta på dig gubbjävel. I wonder if any of these souls will help me through this. Ja, precis. Revelio. Och double kill med shotgun och bägge ställdes i sikte. Ja, det är fucking... Det är hardpoint det här. Men alltså... Revelio. Ja, både den och... Vad som fan var både och. Alltså. Bäh. Men alltså... Wow.
could summon that platform to me, I could likely get on. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. But there's no sign of him. Ja, reaktionsförmågan också. Legs is simply too many. Yep. Alla dagar i veckan. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Incendio! Leviosa! Yeah. Det så över 7 då det bara undligt. Revelio. Du kan att.
I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? It's a good thing Jackdaw didn't fall on me. Untouched chest. Det var lite väl mycket kaos. De måste vara lite piggas. Nej, det är inte heller. Det är sant. Jajamän. Japp, ja. Du kan inte. Ja, precis. Du får börja fundera på det. Ja, precis. Ja. Jaha. Ja. Vad tänkte du säga sen? Har du varit... Ja. Bä. Ja. Vad kan du säga? Har du varit i grottan med där spöket säger åt dig? Nej. Har du inte varit i en grotta med där spöket där? Spöket säger åt dig gå till grottan. Nej. Ja, okay. Jag kan säga så här, det är en sjujävlig fuck, det är som en sjujävlig lusens jävla fucking mycket spindlar. Alltså helvete. Du är långt före mig nu. Det vet jag inte, det kanske är. Nu tar du det, så 4 timmar för. Jag vet inte hur långt du kört. Va? Ja, det finns en sån spel där jag kan förvandla folk till olika grejer. Men jag har inte den spelen. Jajamän. Ja, nej. Jaha. Nej, jag har inte varit i någon grotta. Jag har minst kört 2 timmar nu kapp mig. Men det tror jag att det var. Jag spelade ju Rocket League nästan en timme innan Cal kom. Och sen har vi kört. Där. Jag är level 14 just nu så. Jag är 9 så att ja, precis. Ja. Aha, nu vet jag vad fan det är som låter som en gris. Grishuvud på väggen som låter för helvete. Alltså, ja. Det här är ett jävla livbån. När man ska ladda in, alltså innan man trycker på. Jag vet inte om du har samma. Jag vet inte, alltså, jag har ju haft det här uppe sedan igår så jag vet inte. Jag har inte stängt ner den så länge. Dor wasn't very thorough in his search of this cave. Revelio.
skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Vart är du just nu då? Alltså, vad är det du har för quest att göra? I en liten by utanför Hogwarts? Hon berättar vad jag har för hemligheter för henne. Jaha, okej. Ja, du där. Att jag har ancient magi. Du har vet du, ett par sidequests runt omkring där också. Bara så du vet. Det finns sidequests och sådana där grejer där också finns det. Det här kan vara sidequest. Det här är quest, det här är inte sidequest. Quest om det här var. Han måste stå nu. Snabbt. Det är snabbt. Not my fault you're a deadly great spider. Jag var level 9 och du sa att du var level 25, eller vad fan sa du? Nu lugnar vi ner oss, va? 14 var det. 14 var det. Ja, det är fan mycket ändå alltså. 14 var jävligt mycket. Jag har gjort alla sidequests och alla mainquests jag kommit i kontakt med så. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Revelio. Va? Hur många timmar har streamat? Hur många timmar du har spelat enligt spelet? Ja, det vet jag inte. Jag vet bara att idag så har jag streamat och spelat 7 timmar så. Va? Om du sparar... Ja, om du går till save så står det där hur många timmar du har spelat. Jag kan gå till load för att se 6 timmar har jag spelat. Totalt. Ska vi se mig där, jag har spelat... Du måste nog spara för att det ska synas hur mycket du har spelat. Vi sparar väl skiten. Ja, 6 timmar har jag spelat, står det. 6 timmar? Mm. Alltså det är helt sjukt. Ja. Alltså jag har spelat egentligen 7 timmar så det är väl, det är väl typ precis på gränsen antar jag. Alltså bro, det måste ju finnas ett jävla sätt där man kan kollekta alla de här utrustningarna och sånt där man får. Eller vadå, eller liksom, är de här bara för liksom... Jag hade spelat på pausläge. Aha, cosmetic alteration apply to gear via the change appearance option in the gear menu. Jaha, är det fucking... Alltså, oh my god, är det gör? Och vad fan ser man det någonstans? Hur fan fixar man det där då? Jag behöver döda någon. Jag märkte just nu Kenneth, om du går in på fucking det här option där, sen går du ner till collections. Sen så går du till... Jag kan inte göra, jag har en knapp på du säger. Någonting sa du. Men hur fan fixar man dem där då? Jag plötsligt hamnar i världens hela option in the gear menu.
appearance in this line is in the gear menu. Men vad fan, jag ser inte att det finns här någonstans. Jo, här. Åh, ja. Nu ser jag. Jag fucking klarar det mus. 0 i HP typ. Ja. Vad sa du för någonting? Nu är det en färdig fight. Debbe. Vad sa du för något? Snart. Jo, jag sa om du går in på gear. Ja, när jag är färdig med min filmsekvens här hamnar jag en till förstås. Ja, gear och sen. Och sen så ser du olika grejer där. Alltså så kan du hovra över. Så trycker du på fyrkant. Då kan du ändra appearancen där. Jag tittar på det här en stund. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Nu kan man ändra färg på. Ja, jag ser det nu. Fy fan vad cool. Gå till outfit. Nej, cloaks and robes. Tryck fyrkant, sen trycker du på dark arts. Så du ska också ha den. Jävlar vilken snygg. En fucking dödskaller och allt det där. Och det rör på sig och allt det där. Vänta, en gång till. Jag går till cloaks and robes. Och så trycker jag på fyrkant. Ja. Och sen trycker jag på vilken utav dem? Dark arts. Vilken fan är det? Det står på dem. Ja, där. Dark art robe. Den fick vi med deluxe editionen. Jävlar vad snygg den är. Visst är den snygg? Ja. Okej. Jävlar. Jag aktiverade hela dark artsen. Alltså jag har allt dark arts har jag. Vad är det mer dark arts? Alltihopa. Hatt har vi ingen dark arts? Jo. Har vi? Ja. Vilken fan är det? Du har dark arts på allihopa. För du har alltihopa har dark arts. Cap, är den? Jaha. Ja.
Ja, men den var ju inte... Ja, det var inte så. Den rör på sig där uppe också. Mm. Gör den? Ja. Jag har inte sett. Okej. Facewear har vi väl inga glasögon? Jo, det har vi. Jo, vi har. Men alltså, du får en mask får du. Ja, men alltså jag säger åt dig att trycka på fyrkant. Så går du in och ser. Ja, just det. Jag glömmer bort fyrkanten. Du måste göra så varje gång också. Om du till exempel får en bättre gear och du använder den gearen, då måste du gå in på den gearen igen och aktivera appearancen så att det ser ut likadant igen. Ja, alltså, alltså det är ett skin som går på alla. Ja, exakt. Det här är liksom över det som vi har på oss. Här. Vad är masken då? Eller är det mössan som... Nej, det är facewear. Det är glasögonen. Den heter Dark Arts Mask heter den. Jag tyckte inte den var så... Nej. Jag får inte upp den. Jag tycker... Tycker du är fyrkant på glasögonen? Ja. Du måste ha glasögonen equippade. Men... Ja, men de verkar inte... Va? Då har inte jag dem, för jag har inte dem. Jo, du ska ha det. Eftersom du har allt annat Dark Arts så ska du ha den med. Gold Rim, nej, det finns bara 2 grejer. Nej, men du ska ju trycka på glasögonen så aktivera glasögonen. Sen går du tillbaka så att du ser allihopa. Och sen trycker du fyrkant på glasögonen. Ja. Det går inte att trycka, det händer ingenting. Det står bara unequip, för det finns ingen fyrkant. Men som jag sa, du ska gå tillbaka så du ser alltihopa. Så du ser neckwear, cloaks, outfit, headwear, handwear. Och sen där trycker du fyrkant. Örngrejen var ganska snygg, den också ju. Ja, det har inte jag fått. Nej, jag vet, men den var snygg. Jag har fått en ganska snygg mask ändå. Jag kan skicka en bild på den masken nu. Jag tycker den är ganska nice, den som jag har fått. Jag tror att du har fått den via att den klubbade. Ja, jag har fått den via... jag tror jag fick den via Psycho så för mig jag fick den. Eller nej, jag hittade den. Jag hittade den i en kista gjorde jag. Den heter Sanguini Mask. Jag vet inte om du har den. Nej, jag tror att vi får olika masker beroende eftersom vi är olika... Jag kan skicka en bild på den. Jag tyckte att den var nice. Så jag använder den. Jag har fått en beaked mask, jag tror inte du har den. Nej, det har inte jag. Garf, har vi fått något sånt i... Ja, just det. Kenneth, bara så att du vet. Du kan sätta på, om du går tillbaka till gear och allt det där igen. Sen går du till cloaks and robes. Det finns en trekant du kan trycka på. Då sätter du på luvan på roben. Vänta, jag bara en gång till. Vad sa du? Va? Om du går tillbaka till gear igen och sen går du till cloaks and robes. Du kan trycka på trekant. Då kan du sätta på luva på gubben. Trekant vart? Ska jag trycka trekant på något? Cloaks and robes. Om jag gå in på den eller ska jag trycka på... Aha, nej det går inte, det händer ingenting. Jag har väl ingen cloaks eller robes då? Eller jag har ingen sån. Jo. Jag gör det på Dark Artsen. Det går inte. Du ska hovra över cloaks and robes. Så står det change appearance, hood on off. Nu, ja, nu. I found it. Ja.
Fattar du varför Destiny ska vara så jävla dyrt att köpa på? Va? Ja, Lightfall. Visserligen det årspassen, det kommer på 1000 spänn. Ja, det förvånar mig inte. That's odd. Jo, I det är thought det. Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him. Det är inte mycket, men lite aning. Jag förstår inte fan om jag orkar lägga ner pengar för att få i spelet alltså. Ja, det är bra. Destiny 2. Men då får man ju också, vad heter det, en Old Lightfall, nya raiden och man släpper under 21 och 23 och en ny och också. Ja. 1000 spänn för ett jävla årspass. Diablo 4, 1 och 1 va? Du måste ha på en med 2 va? Resident Evil 4 Deluxe Edition 850. Revelio. There it is. The bridge. It's almost complete. More spiders. These can't be what the head of this. Cursed fiends. Farewell, monster. I can only imagine how the spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Simulator, tvätta ihop simulator. Och det är du som gillar simulatorspel så. Revelio. Aldrig livet, aldrig. Jag sitter på kartan. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. I'll need to look around for the symbol. I must be getting closer to Jackdaw's remains. And those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room?
That's unnerving. What's happening? Ja. Slumma till eller nicka till och så vandrar vi. Jag bara vandrar rakt ut för stup. Ja. Ja. Kanske borde spela något spel med lite fart och flänge. Ja, det gjorde jag nyss så. Fan, sommar där va. Ja du, det är inte lätt att vara gammal. Nej, precis. Du vet hur det känns. Va? Jag är inte gammal. Du ju. Nej. Fan, men du är fan med äldre än vad jag är. Fan. Ja. Du är mycket äldre än Sebbe. För Sebbe är du gammal som fan. Eller hur Sebbe? Va? För dig är Hoke gammal som fan, eller hur? Fossil, ja. Precis. Ja, det är se på något stört. Se på något stört och så. Mhm. När vi ser på något stört så får vi andra om förstås. Det får du se. Om det störa människor vill jag inte se. Nej. Det störda människor. Jag har umgått för mycket med Gabbe och I've seen this before. In Gringotts Amber section. Öppnade Coca-Cola från cirka 20 år sedan. Och stycken pengar. Finns även massa annat Coca-Cola eller brukar plattor. Reklamskylten med. Här har vi intresse eller erbjud. Han har alltså 41 stycken oöppnade kolor. Den 05. How am I being protected? What sort of magic is this? Vad vill han ha på det? 100 kronor eller bilder. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Revelio. Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can.
Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Han vill ha 258 kronor för allt. The statues and carvings in the house on the cliffside. Those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Så vad säger du då? Jag vill köpa cola Fanta för 258 kronor. Va? Cola och Fanta? Vad ska jag med det till? Hur många Cola och Fanta var det? 20 Coca-Cola, 6 Fanta och vanlig Fanta, 2 Cola vanilj, 6 Fanta exotisk och 5 Fanta lemon. Vad fan ska jag med så lite dricka till? Det tar slut på 2 dagar. Är det cola, vanlig cola eller är det Cola Zero? Vanlig cola. Alla små flaskor typ. Då får det vara. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Jag dricker mig inte upp till själva. Han vill ha pengar för han skulle säga det till klasspappan, det gick inte så jäkla bra. Hogsmeade. Ja. Fan. Det blir sommar då. Ja. Vår, inte sommar. Jag don't like sommar, jag gillar vår, inte sommar. Nej. Jag vill ha sommar med minst 30 graders värme. Nej, fy fan. Och liva livet. Är du helt jävla knäpp? Du gillar ju för fan, du gnäller ju om att det är så jävla varmt i luften. Pages and the map chamber. Why would I need the book? 38 grader värme inomhus eller vad det var. Ja, fan nästan upp till 50 grader inomhus. Om det är 30 grader så är det minst 50 grader i mitt rum. Fan, det var i rummet då, det skulle fan dö. Ja, nej alltså det... Jag skulle garanterat gå ut och lägga mig en buske. Ja, nej det är fan inte nice kan jag säga det. Det är det faktiskt inte.
Då får du väl tona rutorna då. Det hjälper inte, tona rutorna ju. Ta inte bort, du måste ha Jo. När jag hade toningen hemma på huset så fick jag fan med smalare. Jag hade svart ton på fucking biljäveln, det vart ju varmare för helvete, det vart inte kallare. Ja, alltså på alla mina bilar som jag har haft, även när både huset så tonade på svågen och rända rutor på hela huset, det var skitsvårt. Men han tog ju den svartaste filmen med, så att tog fan inte ens ut. Jag kan inte ha en bil utan solfilm, så det går inte. Det inte går. Speciellt om man har ett lastbil. Sen hade han kompis som hade jätteroligt med en termostat hemma hos sig. Tog tända och tände på honom. Så han small av. Jag tyckte han var jättekul. Vad gjorde han för det? Han tog tändare under termostaten, han gick sönder. Tyckte han var jättekul. Ja. Det var jättekul när glaset sprack. Ja. Handy resource indeed. You're... Rebellion. Ja, fast vad var det för spell, Kenneth? Du kunde... Vad hette den spellen som du kunde låsa upp de här kistorna med? Kommer du ihåg det? Ja, det är att jag gör mig osynlig. Jaha, alltså. Det är ett öga som tittar på det. Nej, fuck's sake, bro. Oh my god, så många gånger. Ja, man får ju den när man smyger in i biblioteket. Ja, alltså så många jag hade kunnat fucking... Oh my, alltså. För fan, jag tror jag har gått förbi typ 5-6 stycken av de där jävla lådorna, alltså. Då när du frågade första gången, då hade du den inte, det vet jag. Då var du precis... väg att få den, för du var där i faggarna och skulle få den precis, den där bilden. Nej, jag hade redan fått den. Jo, jag fick det. Man får ju... precis fått den. Ja, precis där, du var i alla fall precis där. Ja, ja, jag fick den, för då var jag nere i biblioteket, var jag. Ja, man fick ju den precis. Det var ju ja, man fick den innan man gick in i biblioteket, jag fick den. Han lärde back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Du tänkte inte på det? Nej, jag tänkte inte alls på det, alltså. Det gjorde jag inte. Jag vill ha staven nu, för nu börjar jag få vara på klubban en jävla massa stäcker här. Jävla massa vandrande. Jag tycker fan, jag borde nästan vara snart där jag kan få dem, tycker jag. Ja, det stod ungefär en tredjedel inne i spelet får du kvasten. Får du, jaha. Vad är det här? Små hoppande teddybjörnar. Puffskins. Puffskins. Jajamän. Vad är puffskins? Det är beasts.
rakt in i den bleka salen. Va? Du kan inte göra någonting speciellt för dem. Jag ska tämja dem samma. Det är mycket möjligt du kan. Du ska anfalla dem ändå, för de verkar inte farliga. Nej, de gör ingenting. De gör nada. Det är verkligen nada. De rullar bara iväg. Jag har nästan kört Hogwarts 8 timmar i sträck. Enda paus jag har tagit är att gått ut och rökt en gång. Vilket jag funderar på nu på att göra igen. Har du ätit ens? Ja, jag satt och åt och spelade samtidigt. Han kom in med maten. Ja. Jag menar, jag har inte tagit det med eller fy fan alltså. Det var, wow, alltså jag kan säga att det var extremt länge sedan jag hade ett sånt jävla spel där jag liksom kunde sitta så här länge och spela utan att tröttna på det. Det var verkligen inte igår alltså. Det var nice. Fuck. Alltså, skämtar du? Fuck. Jag kommer snart ut och ta en till cigg. Vet du halsen? Nej. Till med 6 stycken kubbar just nu. Så du är 6 stycken kubbar? Mm. Ja, smarrigt. Min mage mår inget bra då. Kubbar är goda. Men inte min mage tål inte det. Är det mjölken du dricker samtidigt som gör att du får ont i magen troligtvis? Ja, kubbar.
Kubba. Man kan ha ont i magen, tack upp. Ja. De är inte lärt hårfria. Successfully avoid enemy attacks by dodge rolling 4 av 10. Ja, jag ska dodge rolla 6 gånger till. Jag tror att det är en fiende kvar här någonstans. Han där uppe, hur fan kan han komma upp dit upp? Ja. Jag vet inte om jag kan komma upp dit. Åh la la la. Jag försöker dodge-rolla. 6 av 10. 0 och 10. 7 av 10. 0 och 10. 8 av 10. 0 och 10. 9 av 10. 0 och 10. Ja, du är nolla, jag vet. Det är lugnt. Ja. Yes. Nu har vi gjort allt det där. Perfekt. Perfekta mundo. Oj, vad grejer hittar. G-slots är full. Vadå G-slots är full? Alltså, va? Jag förstår att mina G-slots är full för. Det är bullshit det där. Hallå. Kosme. Vad fan är klockan? Jävlar, hon är fan 5:30. Jävlar. Vad är det för jävla gearslots? Vadå för fan, jag har ju knappt några gear alls. Hur fan kan mina gearslots? Jo, du, om du går in på gear och sen så trycker du in på en så ser du där alla gears du har och allt det där. Och är de här 2020 fulla? Jaha, då måste jag ta bort. Alltså alla delar samma plats, alla de här grejerna. Ja. Om du går in på challenges kan det också.
Nu ska vi se vad fan det är någonstans. Jag ser nu att jag har ju inte equippat den bästa grejen på varje. Det har jag inte gjort. Jag har bara liksom... Nu ska vi se vad fan är det någonstans. Om du... Nej, om det är på Explorer. Ja, Exploren. Om du går in på Exploration, om du har det, jag vet inte om du har den. Då där kan du uppgradera din gearslott. Alltså så att du får mer. Var hittar du Exploration någonstans? På Challenges. Quest Challenges? Nej, inte Quest. Nej, Challenges där uppe, ja. Vad är det med Challenges? Där på Exploration. Ja. Där, om du gör Merlin Trials så kan du uppgradera din gearslott. Merlin Trials, vad fan är... Hur ser du den? Eller så Det lockchallenge på alla utom Complete Merge. Ja, där! Complete Merge. Du behöver claima det. Alltså, du har, bara så att du vet, du kan claima grejer där, bara så att du vet. Om du inte har gjort det. Jag har gjort en av 2 på första där. Solve Merlin Trials. Ja, när du... när jag har gjort nummer 2 där, då kan jag claima en grej där alltså. Ja, då får du upp till 24 gearslott. Jaha, okej. Men nu är det ju så att nu måste jag ta bort lite. Då får jag gå in och radera någon grej på inventoriet då. Ja, jag brukar ta bort de gröna grejerna. Antingen de som inte säljs för någonting. Eller de som säljs bara för 60. Det brukar jag ta bort. Jag har bara gröna grejer. Jag har inget bättre än grönt på när det gäller till exempel outfit. Det har jag inget bättre än grönt. Jag har bara grönt där. Har du bättre grejer där? Va? Har du bättre grejer på outfit än vad jag har? Jag har bara grönt. Defense 16. Nej, jag har grönt. Jag har en Legendary Unidentified item har jag dock. Ja, det har inte jag. Men liksom det roliga är jag har på handskar har jag. Ja, jag har Legendary handskar, facewear, headwear. Jag hade cloak och jag hade outfit, men sen fick jag bättre grejer utav dem så då tog jag bort dem. Det enda jag inte har haft Legendary på det är neckwear. Hur säljer man då? Du går till... Då måste man gå någonstans och sälja. Jag går... Du kan sälja, jag tror nästan kan sälja var som helst, bara liksom trader eller destroya också, om det är inte värt så mycket så kan du bara genom destroya så slipper du, så slipper man få så. För jag hade nu ska vi se här. En kista jag ska ta upp någonting på, jag tror att jag får någonting bra här. Jajamän. Blåa handskar fick jag. Lumos. Swedish gloves. Quidditch, det är ju det där tävlingsskiten. Eller hur? Va? Quidditch, det är där man vet inte, det är de tävlar det där bollspelet. Ingen aning. Jag fick några handskar, Quidditch-handskar. Ja, det är mycket möjligt där. Unbeatable Quidditch gloves. Offense plus 18. Jävlar ger mer än vad de jag har nu, fast mina är legendaries. Det handskar. Aj. Som du säger, man gör andra jävla trialsen så man får upp lite... Ja, det är de jag gjorde. Jag har fått ugglepost också. Vart fan är potions någonstans då? Där har vi potions classroom. Va? What did you say? Nej, jag letar efter potion. I've
always said that travel broadens the mind. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Eller halv ett. Jag såg det med. Sebbe ska jobba imorgon. Ja, han ska jobba imorgon. Han såg inte många timmar i natt som var. Jag tror han behöver sova några timmar. Snart kommer man ju fan inte... Ja, just fan, jag fyllde år idag. Jag tror inte du får ledigt så att du fyller år. Man kan väl alltid hoppas. Ja, det är inga frågor. Ja. Hogwarts Legacy Early Access is live. Nej men no shit. Många av de här stora streamerserna som håller och några till. De spelar det här just nu. Jag skulle inte förvåna om Dr. Disrespect spelar det här. Så fan inte förvånad, för han brukar ju spela såna här konstiga spel bara helt plötsligt. Jag kan streama såna här spel. Jag tar till på YouTube och kolla säkert. När det gäller den. Jag knöjde honom. Push me. GG potions. Jag tror vi drar. Vilket guld har du, by the way? Hogsmeade, here I come. Nu vet jag inte. Hur mycket jag har använt. Jag har använt lite grann också. Vad ser man det? Guld, win for gear. Hur mycket guld jag har? 1198. Healing potions are a specialty here. Should you need any? Vad har du då? 4000. Ja, du har ju varit och... What can I do for you today? Jag har inte hittat... Alltså jag hittade såna här kistor, men jag hittar inte. Det här på kartan på... Om man säger utegården, där det som är mitten utav... När du är inne i slottet, som inte är på utsidan, utan det är bara en utegård. Hänger med? Eller mittengården. Där står att det ska finnas en kista, men det finns ingen kista där. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Jag går på insidan och tittar så finns det ingen kistjävel där. Jo, det är bakom den här dörren. Med symbolerna. Jo, den där dörren med symbolerna. Vad fan var det med den du snackade om? Man kan inte göra ett skit med de jävla symbolerna. Nej, jag vet inte heller hur man gör dem här. Man får kolla upp det, så då får man göra. Du sa att man skulle trycka på symbolerna. Jag kan inte trycka på symbolerna. Jag kan bara trycka på den här lilla grejen på väggen. Ja, det är de man ska hålla på. Rulla på dem. Det är de som på något jävla fucking vänster ska kunna öppna dem där. Men hur? Det är en bättre fråga. Jo, men hur skriver man någonting där då om det? Den där jävla, det ser ut som en jävla fucking riddle när man trycker på reveal där på kartan. Den där pusseldörren var fan weird alltså.
Ja, det är där bakom den där kistan. Precis därför de markerade. De fattar jag. Okej, här är en Harry Potter wannabe. Jag vill ha hjälp. Flaxweed-stam. Jag kan inte typ bara köpa det från dig. Sir, why do I need to complete these tasks again? Professor Weasley has asked that we all contribute extra time to help you catch up to your peers. And before I teach you Depulso, I must know that you are prepared to handle it. Jaha, då drar vi tillbaka hit då. Jävla affärsrövlande fram och tillbaka. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Behövde jag flex någonting? Det är klart som fan du inte har det alltså. Ja, köp jag väl en sån där. Wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Vart använder jag potionerna? Jävlar vad stort det är alltså. Ja. Men hur... Hur använder jag potions då? Hur fan dricker jag fanskapet då? Håller väl inne L3 eller L2. Eller om det var L1 för att markera L1 var. Ja, L1 var. L1 ja. Sådär ja.
Och sådär, så då är jag klar med alla dem. Aj. Flytta på er. Krärande fucking planter. Försvinn. Gräs runt. Läskigt. Vad han ormar där för fan. Ja, den där jävla dödsplantorna. Svarta, äckliga som saker. Nej, jag vet. Ja, du där. Där är jag, ja. Jag har för mig att de fan var med i Harry Potter också. Va? Jag har för mig att de var med i Harry Potter också, de där växterna. Jag har för mig det, men jag kommer inte osäker. Wigan World Potion is not a cure-all. Väldigt bra. Perfekt. They are burning as they should. Fair green sorcerer hat. An epic sorcerer hat. Nice. How are your assignments coming along? Health 410, defense 39. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. The art of potion making is delicate. You've got it now. If you'd like to practice. Move it. Ah, fuck. Oh, hjälp. Perhaps best not to go flinging your I suggest having a go at the enchanted books here. Vatten, oh fuck. Ja. Men alltså... Go to flying class. Nu får jag min kvast. There you are. The Crosswands duelist to beat. Who do you think will fall from their broom first? Everybody grab a broom, and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up
firmly and clearly. Then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Oh my god, vad Now, cool. for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. Va? The brooms are school property. Wish I had my own. I want them returned in one piece. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What have you? Hello. Nice day for a flight. Made it. Did anyone else see that? Fuck's sake, kan jag ställa in så upp och ner och upp när jag flyger? Där inverted flight controls, jag tror. House. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa. Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Va? Är det sanguine mask du har? Brilliant. Sanguine. Mask. Ja. Den du hittar på sen. Och den jag har. Have a moment. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nej, faktiskt kontrollen har varit jättekonstig. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge.
Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. It concludes our tour. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. En där grejen jag stör mig just nu är att min mask visas genom huvan. Those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Doesn't get any more cozy than... How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. I can always rely on my Patronus. Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around, thank you. What are we looking for today? Work hard and don't be afraid to fail. That item is of the highest quality. Det finns sadlar på broomsen. That item is of the highest quality. På broomsen.
Det finns sadlar. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. QPM error-signaler jättegrej. Hogsmeade, here I come. If it isn't Slytherin's newest broom talent. There you are. The cross one. Hello, Imelda. Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton.
Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Pfft, ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. Can you tell me more about these courses? Stalling, 5th year. Fine, I'll humor you. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. The others test stamina. 3 courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So, let's see what you've got, 5th year. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Ah, success! Jävlar! Shit alltså. Bullshit. This is rather fun. Fuck, alltså jag... Nej men... Oh my god. Jag måste... Excellent. Did it. Nej, oh fuck. Vad gör jag? Brilliant. Made it. That wasn't so bad. Complete the tasks I've given you, and then meet me in my classroom to learn Diffindo. That's not... You must have cheated, you... Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Finally. Wow.
med en massa andra troll. Jag vann över dem allihopa. Jag vann tournamentet. Acquire you Thunder Brew Potion against enemies. Acquire use an invisibility potion. I suspect Mr. Nu börjar det sådär igen. Nu blir jag så jävla negativ. Jag har inte fått det problemet någon gång. Det verkar vara efter de här fighterna när man fightar för de här. Det har jag fått. Så det är bara att savea. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Oh, you're back! With something to report, Ion? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine. Says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Merlin's How to trial. address the issue of altitude as it relates to speed. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Challenge. Exploration var det, så var det. Där var det. Men hur vet jag vad jag ska göra där då? Solve Merlin Trials. Jaha, så. Och då är det Questen Merlin det handlar om. Det finns ingen Quest Merlin just nu. Det är ingen quest, det är inte. Alltså, det är pussel som du hittar runt om i världen. Är det pussel? Okej. Jaha. Finns de bägge två i slottet? Nej, utanför slottet.
De finns bara utan jag har för bara hittat dem utanför. Jag har inte hittat någon i slottet. Stora ringar på marken liksom är det. Vad fan det tänkt på? Okej. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Men det en gör du liksom, det är en quest du gör den. Det. Va? Ja, den första du gör, den får du genom att göra en quest. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when you're so often giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Ja. Gick ut på fel sida slottet. 376. What can I do for you today? A wise decision. Thank you. Nu är jag nästan slut på guld tror jag nu också. Nu ska vi se här, jag hade en... I've always said that travel... Let's get it done, shall we? Fan, kom jag in här? Incendio! Revelio. Seems like a quiet night.
Off on another adventure, are we? Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Very good. Oj, det var inte riktigt. Ja. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Va? Hagrids ställe ligger precis utanför skolan bara. Ja, du kommer känna igen det direkt alltså. Jag tycker det är det. That's the last time I ever... Jag förstår inte vad andra pusslet är någonstans, om det nu är ett pussel eller vad fan det är. För det första är ju precis vid ingången. Bara strax närhet. Det andra måste ju vara i närheten också. Kan inte vara så jävla långt bort. Jag tänkte, fan jag ska få fel på. Varför kanske det är smalta här för? Va? Jag kunde inte se smalta.
Det är inget fel på en svart Ferrari, eller vad säger du, Felix? Eller? Jag kan ha vilken färg man vill. De gjorde väl svart, gul och röd, gjorde de inte det? Röd var ju den vanligaste färgen på Ferrari. Det är förknippat Ferrari röd. Gul är ju Lamborghini. Oftast. Ja, jo, men det har ju fan med de bilarna gjort fan med olika färger med så. Ja. Det har de ju. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily... Halv två. Shit. Är klockan 1:30? Jajamän. Fuck alltså. Den tickar. Ja, det är väl den där jäveln som har bett att ticka alltså. Jajamän. Jag har aldrig lust att stanna den där jäveln. Ta paus. Nej, vill man det? Nej, då är det bara tick. Vad som gör Stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Va? Vadå summoning charm? Cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone.
We shall discuss its uses later. Let's move on. Shambling what? Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Revelio. Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Repair it. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Revelio. I hope that house elf can find us in here.
Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes. The magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes.
They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Oh shit. Det var svårt att dra för eller dra ifrån spelet sen. Va? Det var svårt. Det var svårt att stänga ner spelet. Fokus, vad gör du? Gas monkey. Gör du gas monkey? Det låter spännande. Gas monkey. Vad säger du? Ja, hyggligt. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules.
Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? You should be proud of all the potions you've brewed. Deke hasn't seen this many plants here before.
Deke cannot believe how many beasts you have here. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Deke hasn't seen this many plants here before. Good work. Shall we move on? Oj. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering. To customize it. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Ja, det vet jag inte. Jag ska inte det var det jag fel, men sen går jag lägga mig. Deke cannot believe how many beasts you have. Deke hasn't seen this many plants here before. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed.
Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance. Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic. Enjoy it. Come and talk to Deke. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambiance. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely.
It's like a place right out of a storybook. Always late, that Pippin. Madame Luong, I have a delivery from J. Pippin's potions. Ha! Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Ha! Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. And what do you have for sale? What are we looking for today? This will do just fine. Thank you. Thank you for stopping in. I appreciate it. You can't Oh, here's a pleasant surprise.
Revelio. Seems a pleasant enough little place. Revelio. Revelio.